Ah, trop bien, là. Aujourd'hui, on va se faire, je pense, un petit stream de 5 heures, là. 5 heures de lore en full screen sur Genshin. Nickel, quoi. Nickel. Faut juste que je mette la capture. Voilà. Le changement de micro. Et c'est parti. Putain, Soumerou, quoi. Trop bien. Rien à foutre d'être low level, là. De toute façon, si jamais on a un problème, on baisse le niveau du monde et puis basta. Hein. Alors... Il y a des trucs à récup. Merci. J'espère que tu auras bien te reposer, ouais. Bah, j'espère aussi, ouais. J'espère aussi, on verra. Hein. Détails. C'est quoi, ça? Ok... Vous savez quoi, je vais même pas faire les daily, on en a rien à foutre. Juste Soumerou, quoi. C'est quoi ça? Chapitre 3, acte 2. Ou sinon intermède, acte 2. Ah non, mais ça c'est au gouffre. Oui, donc non, là le but c'est d'aller là. Ah oui, c'est ça, il fallait qu'on retourne au marché là. Salut Mikado Color. Trop content de devoir avancer sur l'histoire de Soumerou. Ouais, ouais, putain, encore heureux. Attends. Non, c'est en bas, hein. Ouais. Moi, j'abandonnerai le stream pour pas me spoil. J'ai pas fini Soumerou. Ah bah ouais, ouais, pas de soucis. Hein. C'est clair, vous spoilez pas. Hein. Ah oui, voilà, c'était ici. D'autres personnages que tu aimerais avoir ou ton équipe actuelle te convient? Bah, moi, j'aime bien mon équipe actuelle. Après, j'ai clairement des lacunes. Genre, j'ai pas beaucoup de personnages. Cryo, Hydro. Après, après, dans les persos, ouais, je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop. Alors attends, qu'est-ce qu'on m'a dit? La voyageuse et Paimon comme promis, je suis tellement contente que vous soyez revenus pour célébrer l'anniversaire de... Ouais. C'est qui déjà? Ah, c'est l'ancien Archon? Non, c'est pas ça. Tu penses quoi de l'histoire de Soumerou pour l'instant? Bah en fait, le problème c'est que j'ai commencé Soumerou il y a beaucoup trop longtemps, donc je me souviens plus du tout de ce qui était question. Et comme en ce moment, dans ma tête, c'est le bordel, à un point que ma psy a besoin de consulter une psy, bah, c'est vrai que je comprends pas trop ce qui m'arrive dans la gueule. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai envie de lire les dialogues, et voilà quoi. En lançant les quêtes, tu valides les daily maintenant. Ah ouais? Ah, c'est bien ça. J'espère que tous ceux qui sont venus assister au festival passeront un bon moment eux aussi. Mais c'est pour ça, là, je pense que aujourd'hui, si je prends le temps de vraiment faire que du scénario, quelle heure il est là? Il est 12h30. Ouais, allez, on va dire jusqu'à 17h, quoi. Je peux pas vraiment faire plus, parce qu'après, il faut que je fasse des courses, il faut que je fasse ma valise. Putain, il faut que je fasse du sport, théoriquement. Je sais que j'aurai pas le temps. Je hurle, en fait, en ce moment. J'ai le temps de rien. J'ai le temps de rien, voilà. I see. Sounds like you two had another exciting adventure. Salut, Abrasif. Je vais essayer d'arrêter de me plaindre, parce que ça va être insupportable. Hein. Un sup. La catégorie est en discussion. Ah. Si un modo peut changer en Genshin Impact, ça serait cool. Merci Abrasif pour le T3. Merci pour le 50e mois. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime of trouble. It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. It's all right, Dia. I merely said I would like to go. I know better than to think my body could handle it. The festival's tomorrow. I've been doing nothing but causing trouble for you. Even when you put it that way... Don't worry, my guardian knight. Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to take advantage of that.
Oh, you two must be exhausted from your long journey back to the city. My apologies for not realizing this sooner. I've already prepared a room for you to rest. Please. Whoa, you're so... Ok. Donc festival qui a pour but de célébrer l'autre là, Rami je sais pas quoi. Ok. Rendez-vous en haut. En haut. Ah oui, ok. Salut Crypto. C'est joli ces lampes là. Here we are. It's also fairly close to where I've been staying. It looks really nice. Merci pour ta générosité. Not at all. Just tell me more about your adventure. That's Paimon's specialty. Oh, if you don't mind, how about all of my friends will be working the festival, and Dia's still insisting on her covert protection. Yeah. It'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly hovering over you, right? Then let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. Have a great night. It's a deal. Good night, Dunyarzad. I may be too excited to fall. Paimon's starting to really look forward to the Sub-Zero festival. Sub-Zeros. There'll be lots of yummy food. Oh, no. Some yummy food. Ah tiens d'ailleurs en parlant de ça, faudrait qu'on cuisine aujourd'hui. Je crois qu'hier j'ai pas du tout cuisiné. Forcément on était trop occupés à faire des donjons et des boss. Did we oversleep? Salut Aline Maryse. Merci à Willy Con Carnet, quel bon pseudo. Merci pour le follow. We should go meet Dunyarzad, right? Ok, donc nous sommes le lendemain. Est-ce qu'il y a des trucs dans cette... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'opium, ça, je connais. Très bien. À l'endroit convenu. Donc on retourne là-haut, c'est ça? Moi, je vais user et abuser des TP. Ça va pas être long. Traveler, Paimon. Good morning, Dunyarzad. Not at all. Today is finally. Je dois chérir chaque instant comme la prunelle de mes yeux. So hard for Okay. this day. You know it. Donc là, on va au festival avec Dunyarzad. Ok. Well, Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? many vendors came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. C'est marrant le fait qu'elle tourne la tête en sa direction. Got a pocket? Oh, it sounds like they're not in this just for the Mora. They all said that contributing to Je préfère les voix en japonais, mais c'est plaisant à regarder en anglais. Bah, en fait, pour suivre, notamment quand il y a beaucoup de dialogues, c'est vrai que l'anglais c'est pas mal quoi. Ça permet de pas forcément avoir à lire. Ooh, they're selling food over that way. Let's go take a look. This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. Oh, you Il could était tell déjà là, straight lui. away. I thought most people now. Mushrooms, flowers. So, what's the... It's another Sub-Zero's festival tradition. People used to Disposer set 7 their aliments tables différents with sur la generally table. speaking the most common Bah, c'est en spices Inde qu'ils foods font like ça. Fukushima mushrooms, Nilopala lotuses, sumer. So, the Sub-Zero... You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. We just use the seven. Les 7 vertus de l'Archon d'Enro. Ah. Case, then wouldn't the Pyro Archon's festival be... Pour l'Archon Pyro, du coup, ça sera que de la barbaque. Traveler, I have to go to Natlan is... Thanks. All right, how about we all Ah ouais, Madax, sérieux? these other stalls? Ah, on va voir. Hein. Ça peut pas être pire que la quête de l'île électrique à Inazuma. Would you like to try your hand at alchemical What's alchemical? Divination alchimique. right? I thought this. So, how did... It's quite simple. After you give me any two, Sure, Donc ça, c'est juste une table de synthèse. precisely what we need. Well, according to Lesser Lord Kusanali, Why does Vas-y, Osef, ça, on avance. Hein. So that's the true wisdom behind it. Les objets demandés, c'était quoi, du coup? Un mushroom? Un mushroom et quoi? J'ai pas lu. Ah, une fleur, hein, je pense que ça va être bien. Okay, one moment. It's the moon. Paimon wants to take a look too.
On dirait une tarte dans laquelle on aurait croqué. Generally speaking, the moon signifies... Celle que tu fais est bien pire. Ah, ok, ça marche. Bah, écoute, j'ai hâte. Hein. On va passer une bonne journée aujourd'hui. Is he really looking it up in a book? Oh, I remember now. It means illusions and lies. Illusions and lies? Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. He's not even trying to hide his book anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning of a journey. It is up to you to forge your own ending. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. That was still pretty interesting. Ouais, ok. They say the Sub-Zero's festival is very lively. Après, il y a le forgeron, c'est ça? Large flower carriages used to parade through the city. Oh, la musique, elle est tellement bien. People would throw flowers, Sortez-nous des vinyles, par pitié. Mais en fait, il y a plusieurs OST officielles, mais même en format CD, je suis pas sûre qu'elles existent. I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm sure Nilu's Dance of Sub-Zeros would be just as impressive. Avec le brouillard. Ah non, mais en fait, non, moi je parlais pas de l'île avec le brouillard, moi je parlais de l'île avec la quête de Xavier, là, tu sais. Je sais plus son nom. Qui se fait sur 7 jours, là. Sauf qu'en fait, il faut comprendre que parmi les 7 jours en question, chaque jour, il y a entre 3 et 5 trucs à faire. Et moi, j'avais pas compris ça, ce qui fait que moi, la quête de 7 jours, pour moi, elle a duré 4 mois. Et actuellement, je l'ai toujours pas fini, parce que le combat de fin est trop dur, quoi. Tatala... Ouais, je crois que c'est ça, les contes de Tatala, ouais. Miss Dunyarzad, the children love you even more than the Yalda candies. Salut Mines, salut Aranachos. In the few short days it took to prepare for the Sub-Zero's festival, the children have all grown very... Attention! In the name of Ferris, the Knight of Flowers, I commend you on your contribution. All right, little soldiers. Take your Yalda candies and don't forget your loyalty to lesser... Yes, Knight! Just what? Ferris, the Knight of Flowers, is another Sub-Zero's festival icon. En fait, là, tout ce qu'on fait n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est montrer un petit peu l'ambiance qui est sur place. En vrai, c'est bon feeling, quoi, même si, bon, forgeron, table de synthèse, marchand, il y a ça partout. Hein. Oh, not at all. Oh, speaking of tradition, do you want some Yalda candies? They're a festival staple. Yalda candies? Ooh, those all sound... And there's also Lizard Tail and Oni Kabuto. Huh? What's up with those two fleas? Oni Kabuto is a little spicier than Lizard Tail. Ah ouais, le parfum, d'accord. Dunyarzad, you tried them before? It's all right. I also believe in your... Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Est-ce qu'on peut utiliser notre vision... Ah, on peut pas utiliser la vision... Ah, je sais pas, numéro 3. Attention! That's... Oh. Paimon thought you survived so many epic... The Sunsetia flavored candy was in box number 4. How about this? The most... Really? L'important, c'est que tout le monde soit encore en vie. They all basically sound the same. Oh, actually, can you come with me to get it? Dunyarzad, you probably... Ah, putain, pourquoi j'arrête pas d'éternuer en ce moment, c'est incroyable. Ouais, tu me disais que tu vas invoquer Furina. Je sais pas qui c'est, Furina. Nouveau personnage. I don't know. Salut Chrisou. We're too late. Who knew the little lady was such an early rise? Ah, ça doit être le gentil, lui. I know, right? Hey, wait a... Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. Chef émérite, qu'est-ce qu'il nous veut? Those Eremites don't look like they're up to any good. Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but
I wonder how much the Humayanis would shell out to get you back. They're a gang of kidnappers! Traveler, hurry and protect Dunya! Hey, did you scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you? Cette thug. Dia! La crinière ardente. Pas étonnant que personne n'entende plus parler de toi chez les mercenaires. Tu t'es fait domestiquer. Ah, elle était mercenaire avant. So disrespectfully. My family started working with her as gratitude for... Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose... Aren't your... Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. No! We're gonna stay and help! There's too many of them! You're right. Salut Vladeus. Perso de la prochaine zone. Ah ouais. Please. Moi j'ai pas regardé, hein. Je vous avoue que je suis un peu à la ramasse. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. Mais Deia, elle est jouable ou pas? I'll go find you all. Elle est sur des bannières ou que dalle? Ah oui, c'est ça, c'est le fameux live de présentation qui a été décalé parce que Dunyarzad, je sais pas quoi, le gouvernement chinois, non? you look a little pale. Are you in... I'm fine. Ouais, je m'y connais beaucoup en géopolitique, moi. Reacts like C'est vraiment mon truc, I hein. exert myself too much. You sure you're okay? I'll be fine after some rest. Yeah, don't worry. My lady, traveler, found ya. Ça y est, elle les a rossés. You took care... Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Si ça se trouve, c'est une traître, hein. Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally they wouldn't Just have a been able to scratch. hit on me at all, but Please, let me take a closer... come on, it's nothing. Hold on, you said something about a new... About that. Well, It can't be. The anonymous donation that was... Bannière permanente, donc si tu perds le 50-50, tu peux l'avoir. Ah, ok, intéressant. Malheureusement, pour l'instant, j'ai gagné tous mes 50-50 depuis le début de mon let's play, donc... Je sais que c'est insolent de le dire, mais... C'est festival, ouais, tout à fait rare. hey, Miss Salut Val. Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry. I'm not gonna lose my commission because I made... Okay, making your employer cry won't affect your commission, but selling your weapon... You're so unreasonable, my lady. My lady. Thank you very much. Don't be like that. Are you feeling unwell? My lady, your condition. Truly. Ok, 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 bon... On fait les choses, quoi. Ah oui, alors attends, je voulais juste voir le marchand, là, il est où? Non, lui, je peux rien lui acheter. C'est dans quelle rue, déjà? Que vendez-vous? Ouais, j'en achète, hein. Dans le doute. Plus de lait, comme ça, je vais le transformer. Salade tomate oignon, chef. Ouais, je vais acheter 200 crevettes, quoi, histoire de... Ah, la musique, elle est folle, hein. Ouais, ouais, je pensais pas que ça me plairait, mais toute la musique sur cette zone-là, franchement, c'est du lourd, hein. T'as fini ton stock d'amandes? Oui, bien sûr. Oui, je les ai toutes dépensées jusqu'à la dernière. Bien sûr. Non, non, j'ai dû en consommer 10, quoi. Ah oui, mais d'ailleurs... Tu veux regarder? Attends. Mon stock d'amandes, c'est censé être où? C'est quoi ces trucs là? Gyrocristal.
Non, ça c'est les plats. Il n'y a pas les... tout ce qui est ingrédients? Bizarre. Catherine. Ah oui, c'est vrai qu'il y a mes... il y a mes sbires qui sont revenus d'XP. Je tongue. Ah non mais merde, c'est pas fini. Je viens d'arrêter l'exploration alors que c'était pas fini. Je suis vraiment trop conne, je me déteste. Putain de merde. Bon bah c'est reparti hein. Ok. J'ai envie de continuer le scénar. Avec son babquet là. Alors... on va faire un petit peu de ça. Le poisson... volaille fumée. Le nom de la ville est écrit en rouge. Et oui, c'est parce que je suis nulle. N'hésitez pas à regarder un autre stream pour voir des streamers plus talentueux. N'hésitez vraiment pas. Hein. À tout moment, vous allez sur la catégorie Genshin. Vous verrez tout un tas de gens très forts, en fait. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'on peut cuisiner des trucs? Oui. Amber? Ok. Manger des gaufrettes à la fraise. Ah ouais? Moi j'ai arrêté de manger le matin. Ça fait beaucoup de bien. Salut Yanao. Ah, parfait. Yes, I. Allez, ça c'est bon. Heureuse de pouvoir à nouveau prendre mon abonnement. Tu es super. J'adore regarder tes livres. Oh, merci beaucoup, Ange Noir Gothica. Merci pour ton 8e mois. Et re-bienvenue, hein, du coup. Hop. J'tongue. Ah ouais, c'était la viande congelée qu'il faut que je récupère. Sur 10, ok. Tout ça c'est maîtrisé. Bon, c'est pas mal ça. Alright. Allez, tout de suite la suite. Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just, I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born. Je suis née avec l'Éléazar. La maladie est en phase terminale à l'heure actuelle. Can't believe it's Elazar. Mais c'est quoi ça?
Oh, you've already heard of Elazar. In that case, you probably know about it. Sumeru's current medical La technologie médicale de Sumeru n'a pas été en mesure de fournir un remède. La progression de la maladie ne peut être retardée que par une thérapie environnementale. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it along compared to the simple fact that I'm afflicted with this. Its effects on my life have been much more painful. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me, so that I can live for that much longer. C'est quoi, c'est un genre de cancer, un truc comme ça? Before I ran away from home this time. Ah, la même maladie que Coley, d'accord. Et ouais, mais moi, la quête de Coley, je l'ai fait il y a un moment déjà, je m'en souviens presque plus. Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. Oh. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time spent preparing for the festival. The joy on everyone's faces here, and all the support I've received from friends like Dia. This way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. At the very least, many people will remember that I once existed in this world, right? As long as you don't forget. Petite dépression là, parfait. Hein. Also, won't forget about you. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. This is out of character for me. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. Thanks. There will always be frustration. D'accord, donc d'où la fascination qu'elle a pour l'Archon d'Endro. Je sais pas que le but est de ne pas avoir de regrets. Putain, ça fait réfléchir ça. Il y aura toujours de la douleur et des déceptions dans la vie, mais ne penses-tu pas que le but est de ne pas avoir de regrets? Putain, c'est terriblement deep. Surtout en ce moment pour moi, ça. Oh right. Isn't it almost time? Ouais, dans l'idée, elle a raison. Dans l'idée, elle a raison, mais c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Isn't the dance of Sub-Zero's about to begin? Des regrets, putain. It's the part of the festival that I've been looking forward to the most. Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sub-Zero's festival will conclude amid everyone's applause and blessings. And with that, my wish... Then what are we waiting for? Let's go to... Yeah, we should still make it in time. Ah, je vous préviens, s'il y a une scène où elle canne... Ah, je vais mal le vivre. Et le pire, c'est que je crois que c'est ce qui nous pend au nez. Le code de réduction New DAMDAMLIVE. Ah bah c'était jusqu'à hier en fait le code... Ah oui, oui, bah oui. Eh ouais, le code de réduction, il était jusqu'à hier du coup, ouais. Ah ouais, c'était toute la semaine dernière. Désolé. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut que je mette à jour le Moobot, attendez. Hop. Voilà. I see everything. I see everything. Salut Yolokami, merci pour le T2. Qu'est-ce qu'il a lui en stock? Épée en argent, lame du mercenaire, pointe de fer, grimoire de poche, ok. Et la deuxième ligne, c'était quoi? Ah oui, d'accord, fer forgé, ça c'était l'achat et là c'est le fort. Tailleur de pierre, prototype. Piqûre de fer. Maîtrise élémentaire et attaque de base. Ok.
pic du croissant lune. Recharge d'énergie, attaque de base. Bonus de dégâts physiques, attaque de base. Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Si tu veux les armes plutôt que ferme le métal blanc, tu peux en avoir avec les expéditions de tes persos. Ah oui, les minerais, tu veux dire. Oui, oui, mais ça, j'en vois souvent des personnages en XP. I think I just saw the Academia's Grand Sage. Why? But the Dance of Sub-Zeros is one of the key parts of the Sub-Zeros Festival. If we can't perform it... The Sub-Zeros Festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an Ah, event. mais ils n'ont pas le droit légalement de faire le festival. We will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How... The Academia was originally responsible for the Sub-Zeros Festival, but Ça they fait bien failed longtemps this qu'ils ont fait cette responsibility tâche, je for vais aller leur many parler. years. This is a hard pill to swallow, but you're right. Things would only get worse. Art. Dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Rédiger une ordonnance interdisant toute représentation artistique publique. Ah ouais, c'est l'austérité quoi. Hein. L'Akasha pour annoncer au public avant le prochain jour. I will inform him when I return. The Sub-Zeros Festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. You all... Yeah. Let's go somewhere the Academia can't find us and perform there. Du coup, ils vont faire un festival underground. We could get people to block them up. Nilu, it's all right. Ils vont aller à la piscine Molitor. Ils vont mettre But you've been 500 kilos d'enceinte. Dance of Sub-Zeros so much. It's okay. Seeing it would be too risky to continue the Sub-Zeros Festival at this point. I don't... If you say so. But you can sneak out for the next Sub-Zeros Festival, right? We'll... The next one. Yes. Okay. It's a promise. À la Noël 2, bah en fait j'ai pas fait le 1, donc apparemment le 1, enfin en l'occurrence c'est très déconseillé de faire le 2 si on n'a pas fait le 1. Donc je pense pas que je le ferai du coup. It really is okay. Still. Contraint de s'arrêter brutalement. Aïe aïe aïe. A lot. Nilu and Dunyarzad promised to make the next Sub-Zeros Festival a success. Yeah. Il y a un truc qui a bip. All connections have been secured to construct the most stable framework possible. The project has entered its most critical phase. Power. Qu'est-ce que c'était ça? Oh, AR-43. Oh, we're gonna be late. It's up because OMG. we should go meet Dunyarzad right away. Ça marche Maxou, à plus. AR-43. Alors attendez, il faut que je mette à jour le Moobot, enfin le Stream Element. What they say is true.
You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Donc... 43, on a dit. Hop. Voilà qui est fait. Yes. J'ai dit un truc qu'il fallait pas dire. T'as écrit quoi? Ça va, il a pas envoyé les CRS pour arrêter la fête. Ouais, en fait, le vrai problème, c'est que t'as écrit ça va, SA, plus loin VA. Et en fait, c'est une faute de français parce que en écrivant SA, ça sous-entend le possessif. Son, ça, c'est. En fait, il aurait fallu que tu écrives CCD A ou C majuscule A ou CCD majuscule A éventuellement. C'est pour ça que tu as été corrigé par mon bot en fait. Ouais. Ouais. Alors, tout de suite, une fille qui est au top dans sa tête. Comment ça va, Xipoulpi? Not at all. I arrived early. You seem kinda I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. J'ai pas eu mon bac français. Ah là là, c'est pour ça. Travel? Elle devrait marcher un peu plus lentement, je pense. Ooh, they're selling food over that way. Je pense que là, elle risque de tomber quand même. Hein. Un peu hypé pour ce soir. Pour ce soir? Il y a quoi ce soir? Un peu hypé pour ce soir. This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. On est quel jour? Lundi? Il y a un truc ce soir? You are quite well informed, miss. I thought most people nowadays wouldn't know. They're all plants. Actually, what is the hop? It's one of the Sabzerus festival's traditions. People used to set their tables. Carpenter Brut et Perturbator. Je l'ai rencontré il y a pas longtemps, Perturbator d'ailleurs. Et ben voilà, c'est la fin de mon anecdote, on n'a pas du tout discuté. Like some kind of food. The moon signifies. Non mais Kimia là. Me for now. Ah, lui c'est un escroc. Oh. Il regarde son livre. But if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. Understood. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Ah, faut rire. Pourquoi? Bah, c'est vrai, je lui ai littéralement dit bonjour. Et c'est tout. C'est la fin de mon anecdote. Ah, mais des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Hein. Je vous ai pas raconté la fois où j'ai rencontré Squeezie. J'en veux une autre. Les anecdotes de merde comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter Squeezie, la première fois que je l'ai rencontré, c'était au Désert de Bus en 2017. C'est toi qui m'avais dit qu'il s'appelait Perturbator. Je m'attendais pas à ce que son nom de scène, ce soit ça. Ah ouais. Ah ouais. All right, soldiers. Now that you have your Yalda candies, don't forget your loyalty to lesser. Oh, c'était il y a longtemps. Non, je crois que Squeezie, c'était genre en 2015 ou 16, un truc comme ça, que je l'avais rencontré la première fois. Il était déjà très très populaire à l'époque. Et on a un tout petit peu discuté. Et je me souviens, une des premières discussions que j'ai eues avec lui, c'était lui qui trash talk à mort certains youtubeurs de l'époque. Dont un qui est devenu très 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 connu, je ne citerai pas. Et puis après on avait fait le dimanche du désert de bus, et puis après on était allé manger, on était allé déjeuner avec Benzaï. Et je me souviens que Benzaï lui a parlé non-stop pendant 1h45 et que j'ai pas eu le temps d'en placer une. Et à la fin on s'est dit hey, salut, on reste en contact. Et en fait on n'est jamais resté en contact.
Et d'ailleurs, j'ai jamais recroisé Benzaï. Non. Enfin si, j'ai recroisé Benzaï une fois, mais il m'a plus jamais adressé la parole non plus. Voilà. And there's also Lizardtail. Sympa, hein. J'ai pas mal d'autres anecdotes comme ça. Hein. Great. These boxes Ah si, Benzaï, je l'ai croisé... from left to right. Which one do you want? Je l'ai croisé en sortant de la TwitchCon, je sais plus quel jour. Number 4 is indeed Sunsetia. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ah! Attends, tu veux dire que tout ce qu'on a fait la veille, on l'a rêvé? Oh, sure. Ah ouais, c'est un déjà-vu. Le goût du déjà-vu. Oh. Ok. Je reconnais très mal les gens. Oh, enfin moi, Squeezie quand même. Moi aussi, hein, y a plein de gens que je croise des fois en événement ou quoi. C'est littéralement... littéralement, j'ai l'impression de les voir pour la première fois à chaque fois. Mais Squeezie quand même, il est reconnaissable quoi. In that case, Paimon also felt something like that today. But that's just her brain, Quête d'Archon aujourd'hui, ouais, tout à fait, ouais. isn't it? So why'd you run here in such a hurry? So that's it. You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing if you still get that same feeling of déjà vu. Déjà vu. Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? What do you like to eat? Il a la même voix que le marchand dans RE4, la version originale. I gotta say, you got good taste. I'll give this order to the kitchen. Charcoal baked Angelina cake. Isn't it that oh, Paimon understands what you're trying to do now. You'd... Qu'est-ce que j'ai d'autre comme anecdote de merde? Attends. Ah ouais, si. Et du coup, j'étais éclatée de fatigue. Bah, j'étais avec Claire Caché. On rentrait de la TwitchCon. On allait à mon hôtel, là. Et on tenait plus debout, tellement on avait mal aux jambes. C'était un truc de ouf. Et là, je croise Benzaï. Je crois qu'il était avec sa chérie. Et je crois qu'on n'avait pas grand-chose à se dire, il me semble. Et voilà. C'est la fin de l'anecdote. On peut se barrer là ou... Ah oui, d'accord. Salut, voilà. Non mais tu sais, il y a des gens comme ça avec lesquels, bon bah t'as aucun... tu vois, t'as aucun atome crochu, quoi. Mais c'est marrant parce que... Ah non mais il faut sortir en fait. C'est marrant parce que Benzaï, ça fait longtemps que je le croise dans des événements et tout. Je l'ai rencontré la première fois, ça devait être il y a 15 ans peut-être, un truc comme ça, quoi. Mais c'est vrai que les dernières fois qu'on s'est vu, bon, c'est... Oh, je pense qu'on a juste rien à se dire, tu vois, mais c'est pas grave, quoi. Oh, vas-y, je vais tout dépenser, là. J'ai envie de claquer mes thunes, là. Paf. Après, c'est pas grave, hein. Faut juste admettre le fait que, ben, on peut pas s'entendre avec tout le monde systématiquement, quoi. Vas-y, je vais acheter des saucisses. Du bacon aussi. On passe des soirées ensemble, on s'adresse même pas la parole. Ouais. Ah bah j'ai vécu ça il y a quelques jours là. J'ai vécu ça lors de l'ascension pour tout vous dire. Où j'ai rencontré un certain nombre de personnes.
Notamment des gens du Twitch game. En fait, c'est vraiment bizarre. Dans le Twitch game, il y a vraiment des gens que je croise genre très régulièrement. Mais genre vraiment, j'ai rien à leur dire. Et en fait, à chaque fois que j'essaie de leur parler, c'est vraiment, ça tourne dans le small talk total et absolu. Et je pense que bah, c'est juste qu'on n'est pas fait pour s'entendre, quoi. Voilà, c'est pas grave en soi. C'est vrai que du coup, des fois, tu te sens un peu à l'écart parce que tu me dis, mais est-ce que c'est juste moi qui n'ai aucun... Ouais, tu vois, on se dit bonjour, bon, voilà, quoi. Ambiance de merde, quoi, en fait. S'il faut être pote avec tous les gens qu'on croise, on n'a pas fini. Ouais, ouais, bien sûr. Mais après, tu vois, des fois... Bah, moi, tu vois, par exemple, il y a des gens que je croise très souvent, des gens qui font partie du milieu, pas forcément des streamers, mais des gens qui font partie du milieu, qui ont l'air trop cool. Et c'est des gens dont j'aime le travail, par exemple. Mais, bah, IRL, j'ai rien à leur dire, quoi. Tu vois, le contact passe pas, quoi. I ran into some kidnappers just now, but thankfully... Kidnappers? Oh my goodness! I'm okay. Dia's arm got scratched, but it... That's a big relief. Not at all. I've always been like this. Except besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, my time will come to an end. Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. Bah, c'est sa maladie. It really is fine. I don't mind. Elle a mis des bandages, d'ailleurs. Huh? Did... Ouais, je suis passée en anglais parce que pas mal de gens m'ont dit que c'était pas mal pour suivre quand il y avait beaucoup de dialogues. Donc là, comme on va faire la quête d'Archon, je pense que c'était pas mal. No, but my days have been the same for years now. Even if I were feeling déjà vu, I suppose I would already be used to it. Oh, Paimon sees. It's almost time. Huh? Time for what? Time for what? The dance of Sub-Zerus is about to begin. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. Mais attends, c'est quoi? Là, on revit la même scène? Ah oui, d'accord. Understood. I will inform him when I return. The Sub-Zerus Festival. Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. It's okay. There's nothing we can... Ça, du coup, on l'a déjà vu, ça. But you've been really looking forward to this. I don't want you to have any regrets. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. Didn't the Grand Sage say that he might investigate the organizers? True, but... the next festival. Je ne serai plus de ce monde. Oh, mais c'est si triste. What? No, nothing. I'll be heading back to rest. Thank you. Paimon can't believe what those heartless Vraiment difficile d'avoir des discussions avec des nouvelles personnes. S'il n'y a pas d'expérience passée, tu partages rien, etc. Ouais. Ouais, il y a un peu ça, mais tu vois, moi par exemple, moi il y a des gens que je croise dans ce milieu depuis 2, 3, 4 ans, voire plus. Mais pourtant, même si c'est des gens dont j'apprécie le taf et tout, bah voilà, c'est des gens qui ont un référentiel culturel et puis qui ont des habitudes sociales qui sont juste différentes, tu vois. Moi, par exemple, d'une manière générale, je suis pas fan de small talk. Tu vois, ce que j'appelle small talk, c'est les petites discussions de « Ah, salut, et toi, ça va? Ah, bah, moi, ça va. Ah, t'as regardé quoi sur Netflix? » Bon, voilà. En fait, le small talk, avec des gens que tu connais très bien,
c'est très agréable parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu peux rebondir sur d'autres sujets. Mais quand tu rencontres des nouvelles personnes, notamment dans des soirées ou dans des événements, des personnes notamment que tu apprécies et tout, c'est triste à dire, mais en fait les conventions sociales font que le small talk te permet normalement de rebondir sur autre chose. Mais en fait, moi je déteste faire ça avec des gens que je connais pas justement. J'ai un peu tout de suite envie de foutre les pieds dans le plat et d'aller dans des discussions un peu plus deep, quoi. Le small talk avec des gens que tu connais pas, c'est compliqué, moi je trouve. Oh, le petit écureuil. Tu crois que c'est lui qui nous drogue? Ah, il y a à nouveau le bip. Ah non, mais attends, si ça se trouve, c'est un jour de la marmotte. Ah, mais attends, si ça se trouve, c'est un jour de la marmotte, on va juste revivre les mêmes trucs en boucle. Ah, si c'est ça, c'est trop drôle. Salut Léa. Merci beaucoup Léandril pour le 49e mois. Les 4 ans sont passés, je suis encore un gamin. Super fier et très content de suivre et de soutenir Vignette. Bah merci beaucoup Léandril, c'est très gentil. Small talk, tu finis toujours par dire la même chose, c'est super dur et chiant de rebondir. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc c'est un jour de la marmotte. Donc là, on va refaire la même chose. Oh. Récompense de phase de points de vécu. Ok. Ouais, je prends, hein. Not at all. Huh? Paimon thinks you sound... I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. Ah, c'est ça qui remplace la quête quotidienne. Ah. Great idea. Let's get going. Traveler? Clitoris 66 qui est dubitative. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy. Oh, are you interested? Donc là c'est pareil, on prend le 4. It's not that simple. Each box contains a random and there's also... No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Ah, numéro 4, numéro 4, numéro 4 ou numéro 4? Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Oh, congratulations! Number 4 is indeed sunset. Ah, il faut aller voir Catherine du coup. Ah, ok, ok. Déjà vu, ever seen on the place before, higher on the street, and I know it's my time to go. Paimon knew she always had incredible luck. Numéro 1, c'est que de lézard. Numéro 2, c'est frieur. Numéro 3, c'est melon lavande. Ah oui, ça je le sais, je l'avais pris au début. Paimon? Ah! What? That couldn't have been luck. Mind reading? Vous lisez dans les pensées, vous voyez à travers les objets. Some kind of magic trick. It's kind of magic. Since when did you get superpowers? Traveler? Oh! Ah ben on a vu Naïda là. Une fraction de seconde, je sais pas si vous l'avez vu. Hey, where are you going? Putain, c'est Naïda qui est en train de nous shooter. Un shoot dans ma tête. Putain, trop bien. Did you see something? Trop marrante cette quête en vrai. Us leaving Dunyarzad without letting her know is kinda rude. Sauf que là on est en train de jouer Naïda, du coup c'est super anachronique, c'est trop cool. C'est un peu comme quand j'ai fait la quête d'Archon de d'Inazuma en jouant en jouant Shogun Raiden. Quand je suis mal à l'aise en discutant avec quelqu'un, je l'exprime à voix haute et souvent ça brise la glace. Et après, ça marche pas à tous les coups. Ok.
C'est un peu amusant du coup. Ah bah tu m'étonnes. Ah ouais, on la voit là-bas. What are you looking for? Why did we come here? Traveler? Ah. That's... What? Petit oiseau a disparu? Le bras hanté, ouais. Ah! Naïda meets Naïda. C'est le même de Spider-Man avec tous les Spider-Man qui se pointent du doigt. Ça aurait pu faire une photo, si je m'étais arrêté juste avant le début de la cinématique, ça aurait pu faire une photo assez rigolote. Look! That's... Tout Hazard. What's happening here? Why are there two Dunyarzad's? You already know that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? I'm sure you already know how to use this. Ah, elle me connaît. Concentré de connaissances, où avez-vous trouvé ça? You should use it too, Paimon. You know Paimon? Well, this seems kind of... What the... This is our 20th time at the Sub-Zero. C'est la 20e fois qu'on vient au festival Sub-Zero's. No. The 30th? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. La première vraie rencontre. Trop rigolo. What was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. What about... Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro, and you also have special, sensitive constitutions. It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. A familiar question. I think this is the 7th time you asked that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. The Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad you met. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. Aha. Good. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called a samsara. Ah, le samsara. Mais oui, d'accord. All stuck inside a one-day samsara. As for Ok. that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I can only give you surface level help.
like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. Ah mais attends, ça serait pour protéger Dunyarzad qu'elle fait un loop temporel pour retarder le plus possible sa mort? Ah non mais si c'est ça, c'est d'une tristesse incommensurable. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's Ah ouais, non mais c'est ça. En fait, c'est le temps de trouver un moyen de la soigner. Ah, c'est pas mal comme lore ça. Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? Lorsque vous entrez dans l'état méditation, vous pouvez choisir n'importe quel morceau de texte pour l'interpréter. Ce processus d'interprétation implique l'analyse du texte et permet d'activer de nouveaux morceaux. Ok, une fois l'interprétation terminée, vous pouvez soumettre le texte entier en guise de conclusion. Certains morceaux de texte peuvent être associés à d'autres une fois interprétés. Appuyez sur associer. Pour choisir un autre morceau de texte, puis sélectionner activer l'association. Vous pouvez obtenir de nouveaux morceaux. Ok. Donc... Ce qui se passe en ce moment donne l'impression de s'être déjà produit avant. C'est un sentiment de plus en plus fort. Ouais. L'esprit est épuisé, sans avoir beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qui se passe ? The moon, illusions, and lies. What do they all mean? The moon, illusions, and lies. Quand on fait interpréter encore, d'accord, c'est la même chose. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. Le jour du festival semble se répéter dans un samsara. Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Activer l'association. I can't seem to co- Et là, si on fait conclure à partir de maintenant, ça marche pas. Ah oui, donc c'est... Attends. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? Je suis pas sûre d'avoir compris ce qu'il faut faire. Lorsque vous entrez dans cette méditation, vous pouvez choisir n'importe quel morceau de texte pour l'interpréter. Une fois l'interprétation terminée, vous pouvez soumettre le texte entier en guise de conclusion. Bah. Mais est-ce qu'on est censé faire... Parce que du coup... Donc là... Le déjà vu...
Mais non. Attends. Okay, so, with what you know so far, Non, mais j'aimerais bien, what do you think the truth is? j'aimerais bien comprendre comment ça marche exactement. That should be it. The flow of time is endlessly cycling. Toujours la même journée en boucle. A time loop. You've given similarly wrong answers in the... Still the wrong answer? I thought that made a lot of sense. A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a Je ne lot. peux pas vous donner plus d'indices. Mais c'est quoi son intérêt à nous faire deviner ça? Je comprends pas. Dunyarzad. The Sub-Zero's festival is happening... Let's think about our current situation. And to do that, we need to... Nahida rejected the idea of a time. Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people. Ok, donc on va reglaner des informations en parlant aux propriétaires des stands. Ah oui, notre esprit tiendrait pas le coup. Je me permets d'en douter, mais bon, bref quoi. Amal. Hey, it's you guys. Jeune fille cultivée. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my Est-ce que vous avez ressenti quelque chose d'étrange? about. I hurried back from the forest yesterday. To put it another way, if you Est-ce qu'hier était réellement hier? about it, was yesterday. What kind of philosophical nonsense is this? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Les gens de Sumeru ne rêvent jamais. If you want to find Ils someone devraient aller ailleurs. Ah ouais? Comment ça, ils rêvent jamais? He actually has a point. Is this a dream? Is everyone dreaming? True. Anyway, if this all really were just a dream, we would... Oh, it's you two. Was La my divination était-elle divination so accurate précise? that you felt compelled to compliment? Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just hadn't fully understood its significance yet. You're really excited about this, huh? That's exactly... Help you better understand it? Well, So, you're admitting that you don't have a clue? anyway, what kind of situation did you get into? On est tous piégés dans la journée du festival Samzeros. Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or what you just said. Are you serious? Il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vraie vie. Putain, le charlatan, quoi. I knew you weren't going to... Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the... When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune-telling is just fortune-telling. It's no good for practical problems. We haven't made any progress. Who else can we talk to? Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times. Delia, elle serait au courant de quelque chose? Playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Yeah. If we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll... At this time of day, Dia's probably just finished beating up... Salut Nagisa, salut Lexo. Bonjour à ceux qui arrivent. Vous arrivez sur la quête d'Archon d'Endro à Sumeru. Et c'est plutôt intéressant.
Assez mystérieux. I'm fine, my lady. It's just a scratch. Perfect timing. Both of you are here. Paimon, traveler. You came at just the right time. Listen, there was a dangerous Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. Anyway, can you do something for me? You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check... How did you know what I was going Comme ça, tu sais ce que j'allais dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire Résultat de divination alchimique. L'espadon de Deia. The moon, illusions, and lies. People in Sumeru don't. Dia sold her greatsword. A vendu son espadon pour réunir les fonds supplémentaires et elle a été blessée parce qu'elle n'a pas l'habitude de sa nouvelle arme. Et ça. Feels exhausted. Ah oui, d'accord, il faut parler de l'espadon. Vous avez été blessé parce que vous n'êtes pas habitué à cette lame. I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? What's going on here? Situation. Ah, mais est-ce qu'elle va nous croire? It's kind of hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we... She's quieter than usual. Uninterested in anything and really good. Je live jusqu'à 17h à peu près. Yeah, she isn't the same as before, but... Her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. My lady, are you angry? All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about... Ouais. Du coup, c'est quoi? On retourne voir... Amener Deia, Anaïda. Pat, 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 pat. Jump, jump. Quelle ambiance. Je vais faire une pétition pour qu'ils nous sortent les vinyles. C'est quoi ce pélican? We brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. Hold on. Over there. Is that? Wow. How perceptive. Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? Her condition's really bad, and she's basically... Comment avez-vous su qu'elle était là? I can sense her aura. Ah, elle peut sentir son aura, un sentiment de regret, de déception. Qu'est-ce qui s'est passé? Now, the Sub-Zero's festival has been repeating itself. So, you think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival as a sick joke.
Ils utilisent l'akasha pour faire se répéter intentionnellement le festival Sub-Zeros. Ah ouais. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha. Ah ouais, donc c'est le vieux en fait qui doit faire ça, non? Salut Deddy. Non, j'ai pas regardé, mais je suis au courant ouais, qu'ils ont fait un truc, mais j'ai pas regardé. Awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? The Akasha relies Yo, Soutenez, comment vas-tu? Gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. A Gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, the Akasha relies on the power of a Gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people. Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Compile la sagesse de la population et confère la connaissance aux gens. I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire Ah, Soutenez, aujourd'hui, je suis en tunnel vision, quête d'Archon Sumeru. Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Oh yeah, that sounds about right. What do you think? Salut Maugré, Foleuil, pardon. Ouais, c'est très agréable. Puis même l'environnement de Sumeru est très sympa. Ouais. People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Okay. L'akasha s'appuie sur la puissance d'un gnosis pour fonctionner. C'est la manifestation du pouvoir de la divinité. Compile la sagesse de la population et confère la connaissance aux gens. Merde. Attends. I get the grants knowledge. Did she mean that the sages enter new J'ai quitté sans faire exprès. into the Akasha? Oh yeah, that sounds about right. What do you think? What do you think? That doesn't sound... What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. En fait, c'est quoi? Il faut juste cliquer sur les trucs au hasard. En fait, je comprends pas quel est l'intérêt de linker les phrases entre elles. Là, il n'y avait même pas l'option, en fait. Ouais, c'est pareil, Mila. Ouais, je t'avoue que je suis un peu... En fait, c'est pas la même chose qu'ils nous demandent comparé à la première fois qu'on l'a eu. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, ah oui, Soutenez, elle est... comes at a price. Ah ouais. Elle est modo au cas où s'il y a des gens qui font du spoil sur Genshin. Compiling the entire country's knowledge. Même ceux qui disent avoir compris n'ont pas compris. Is extracting information from us? Également réquisitionner l'esprit de chacun pour son propre compte. Who But knows? how? Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know. What's the point of doing? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in this hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. Trouver une nouvelle solution. Oui, mais en fait, c'est quoi le mobile? Quelle serait l'idée derrière ça? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words. Tout le monde retire son téléphone. How does everyone feel? Huh? What is it? La fin de chaque journée. Ah oui, j'entends toujours un bip. C'est vrai, c'est vrai. J'aime bien le dialogue qui est littéralement en 2 phrases. En fait, on est tous en train d'halluciner. On est sur des lits d'hôpitaux. Façon Inception, là, avec des machines branchées. That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard it Même quand on n'utilise pas nos terminaux.
Tiens. Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep. We took off our Akasha terminals. On n'a pas déjà enlevé nos terminaux Akasha? Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. But we cannot lose all of our progress. Matrix. Bah, c'est plutôt Inception que Matrix, mais... Enfin oui, remarque, c'est un peu pareil. Ah, je reprends pas au même endroit? Paimon remembers everything. Good. You adapted quickly. Vous êtes rapidement adapté. We took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. I guess... The moon? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth. So you Connaître mon identité nous aidera pas à découvrir la vérité. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Ah, What's wrong? Why are you both gawking at me like that? elle a pas la blessure. You didn't get hurt? Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please. So Dia's lost her memories after all. Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird. It's as if I've already used it to fight a countless number. Alors attends, donc la nouvelle épée existe, mais sauf que cette fois elle a réussi à pas se blesser. Mais alors pourquoi? Ah, elle semble la connaître parfaitement. Mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Yeah, Paimon's feeling really Donc c'est parce qu'elle a vécu suffisamment de fois cette journée, elle a fini par gagner de l'expérience, c'est ça? Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. Go and do your thing. Quelle quête étrange. It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of... Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge. Vous ne saurez que demain. The only way you can know that for sure is if you Vous ne experience. saurez que demain. En réalité, vous ne saurez, pardon, que demain est arrivé. Vous ne saurez
que demain est arrivé que lorsque vous l'aurez réellement vécu. D'accord. Days has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. Okay, no more. Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Pourquoi elle a dit ça? What did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's... It's so strange and so against common. Dépourvu de logique. Paimon's at a loss for words. You were sounding kind. Yeah. Even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day. Ah, il y a à nouveau le bip, à nouveau les voix étranges. Merci Naïda, ouais c'est ça. Pour cette lucidité absolue. Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the samsara? Why did you tell us? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought that Duke did that! Elle est pas contente, Paimon. Elle est pas contente du tout. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and said, in other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about C'est un peu confus, ouais, je suis d'accord. Chit-chat. So, traveler, did the Donc c'est quoi? En fait, les autres la voient pas. a new understanding of the situation? Huh? Why are you scrapping your previous theory? Deya s'est améliorée au combat. Oh yeah, you're right. Oh yeah! How did we not notice that? And a simple Conditions physiques devraient simplement se réinitialiser. So, what's your new Donc hypothesis? c'est quoi? C'est juste les souvenirs qui se rebootent? Ah, ou peut-être le son. C'est peut-être le son. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear. Ah, Doesn't sound. Okay. merci Insolite pour le Prime. The Akasha relies on the power of a Puissance de gnosis minutes to pour operate, fonctionner, la manifestation du pouvoir. as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Mercenaries rely heavily on muscle memory. And Ah oui, bah c'est ça. the moon, illusions, and lies. Ah oui, ok. Donc en fait là, on est obligé d'associer cette idée avec une autre. I can't. Perte quotidienne de souvenirs. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive that same day again and again. Ok. Ah oui, donc là, l'association a créé cette nouvelle idée et c'était avec celle-ci qu'il fallait conclure, c'est ça? Oh, then the beep we hear
Le bip qu'on entend, ah ouais, pourrait juste indiquer la suppression de nos souvenirs. Why, when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting Oh. Now everything makes sense. Ah ouais. Brilliant deduction. Nahida, tell us if To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. that isn't simple at all. This isn't bad at all. Miss Dia again. You might learn something new. Right. She did help us find our latest clue after all. Let's go. Pire partie de la quête d'Archon. Moi j'aime bien, moi je trouve ça cool. Ils vendent pas des trucs à tout hasard. Vendeur de rue. Je vois si je peux pas cuisiner un ou deux trucs. Je vois que ça fait quasiment 2 heures que je live. Faudrait que je me fasse une pause. Ouais, dans le chat, la différence entre le c'est trop bien versus pire passage ever. Classique, classique. Ah bah tiens, on peut faire ça. Compliqué à maîtriser celui-là. Hein. Ok. Tout le reste, c'est maîtrisé. Ok. Not bad, not bad. Thank you. Obtenez 10 minerais. Les quêtes quotidiennes. Hebdomadaires. Session PB. J'ai fini ce matin, Dose Dragon, je suis à R55. Ah, GG. Dose Dragon, je sais pas combien j'ai, peut-être 50% quand même, un peu plus. 60% j'ai. Ouais. Dose Dragon, 60%. Et Mondstadt, 63, 50, 49, 41. Source de jade, 39. Putain, mais j'ai rien foutu. Mais qu'est-ce que j'ai foutu à l'IUE en fait? J'ai rien foutu quoi. Exploration 52, ok. Ok, ok. Ah, l'IUE, c'est grand. Faut avoir une bonne endurance quand tu commences à faire de l'explo là-bas. Mais c'est vrai qu'un de ces quatre, faudrait qu'on se fasse à la limite quelques streams de complétion sur Mondstadt. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin with?
Paimon's gotten a little sick of doing it. Watcha. Merci à tous. C'est de pire en pire. What happened to you guys? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. All right then, let me get this straight. You're telling me that my Il venait très loin. to this great sword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. Ah. You two are surprisingly serious about Vu it. l'absurdité de la situation, vous êtes étonnamment sérieuse. I'll play along for a little J'aime bien cette phrase. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this air. Ok. Bah écoutez, moi je vais faire une pause maintenant. La pause des 2 heures. Vérifions les preuves mentionnées. Je vais me rendre au point de rendez-vous. Merci Auriel Ferox. Bah, très bien, bah, à toi aussi. Hein. Voilà, on va se poser juste là. Hop. Ah tiens, il y a des succès. Boutique. Qu'est-ce qui se passe dans la boutique? Skin. Splendeur opulente. Rêve de la brise marine. Success. Oh. Ah, il fallait que j'aille voir Catherine aussi, non? Pour récupérer des trucs. Attends. Ah, la musique de Sumeru, exceptionnelle. Add Astra at Nice. completing today's Add Astra Abyssa. Récompense au niveau d'aventure. Mais oui, c'est vrai, je suis passé 43. Qu'est-ce que j'ai gagné? Urne d'argent du noble. Ok. Stong. Trop bien. Trop bien, trop bien. Allez, petite pause. Je reviens dans 10 bonnes minutes. Je vais essayer de manger un petit peu. Je sais pas si je vais avoir le temps. Et on continue après jusqu'à 17 h environ. Et après, ça va être la course hein, pour moi. À tout de suite. Je reviens pour plus de lore.
stream, j'ai mangé, ça y est. Je me suis restaurée et je me sens tellement mieux que je pense que c'est la seule pause que je ferai pendant ce stream. Je vous propose que l'on continue la quête de Sumeru. Que je prononce toujours à la japonaise, mais en vrai, j'en sais rien. Sumeru. Voilà. Bien mangé, bien bu. Ouais, bah non, j'ai rien bu de spécial. Enfin, un petit verre d'eau, quoi, mais... Non, mais par contre, j'avais faim, en fait. Alors, coupons cette musique de Tiny Kin. Très bien au demeurant. Et, bah voilà, on va pouvoir continuer doucement, hein. Quête très intéressante, hein, d'ailleurs. Au début du stream, quelqu'un me disait que c'était la pire quête du jeu, mais moi, je la trouve plutôt cool, hein. Un peu mystérieuse, un peu fantastique. Je trouve que c'est sympathique. C'est où? C'est par là-bas. Oh putain, demain je vais à Paris, quoi. Bordel de merde. Alors. Un mannequin d'entraînement. Admettons que le stage ne le remplace pas tous les jours, ne devrait-il pas être réduit en miettes alors qu'il est? And the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional. Ouais, elle est longue. Ouais, mais bon, après, si c'est intéressant, voilà, quoi. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. It's just as they say. Each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Frustration pour pas mal de joueurs car beaucoup de contenu bloqué derrière. Ah ouais, ok. Ouais. People often say that a camera's photo can never replace an artist's paint. The same thing applies here. At a mere glance, I can. Ouais, donc du coup les marques restent forcément d'une boucle à l'autre. Hope that cleared things up for you. Hey, is this that? Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu State. Miss Dunyarzad. Dunyarzad. Back to square one. But, yep, that's true. So, strange? Huh? Leaving the city? You're right. Quitter la ville. Ah, peut-être qu'en quittant la ville, on n'est pas sous l'effet de l'Akasha, là, c'est ça? Du chou et des carottes. Clon, clon, clon. Petite fleur sucrante, là. Nahida! Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're On est presque sûr maintenant qu'on n'est pas dans une boucle temporelle et qu'on n'est pas non plus dans le monde réel. Mais en même temps, on a une nouvelle question. Que se passera-t-il si on essaye de quitter la ville? Leaving the city. As far as I remember. Vous en avez déjà parlé 2 fois. Ah merde. Ah mais alors donc on est emprisonné ici? Qu'est-ce qui s'est passé après qu'on en ait parlé? Est-ce qu'on... Ouais. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Ah, vous n'êtes jamais revenu. Stay out the entire night anyway, so at the time I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still. Aucune de nous se souvient avoir quitté la ville. That's kind of strange. Yep. Ah. Here's definitely fishy. Ah, le bip. Les messieurs qui parlent. Non, pas de monsieur qui parle. Ah bon? About that. Traveler, aside from your memories that were just restored, I have enough. Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. It's time to carry out our plan from yesterday. Okay, let's go. Donc c'est quoi, 2 jours plus tard?
ouais, d'accord. Et là, on joue dans le souvenir. Oui, c'est vrai que la voix de la voyageuse, c'est pas quelque chose de commun. Ah, mais il y a un garde. Pourquoi on ne peut pas quitter la ville? Que fait l'académie? It's not like I can tell you anything. This is a direct... I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me, I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. Hello. Oh shit, here we go again. The guard hasn't noticed us at all. Let's hurry. Huh? Why? Quitter la ville peut provoquer des perturbations dans nos souvenirs. Si quelque chose d'imprévu se passe là-bas et que tu as des problèmes, on ne pourrait pas t'aider. Je sais que je ne peux pas faire grand-chose, mais on a toujours été ensemble, pas vrai? Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just and please. Memories. Traveler. Paimon would never see you again. Paimon waited for you for hours and hours and Tu n'es jamais revenu. Tu m'avais promis que tu faisais que jeter un coup d'œil. Paimon, calm down. She's here now. I don't think she understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you. Oh, mais c'est si triste. Paimon was so worried and so scared the entire day. Je me rappelle même pas d'avoir fait ça. Bébou. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay. Paimon, can you tell us your... Paimon décrit votre plan de la veille. I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Tu as quitté la ville, j'ai gardé les yeux rivés sur toi tout le temps, mais tu as disparu en un instant. Ah! No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? Je n'ai même pas conscience d'un hier. Guess that explains everything. Tu as aussi perdu la mémoire les 2 dernières fois où tu as essayé de quitter la ville. Les souvenirs de ces jours ne peuvent pas être réveillés. If we leave the city, our memories will be completely erased? It really sounds like something, but this way will also Bah, il doit y avoir une espèce de sphère de protection autour de la ville, très probablement. like a message? But how do... Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. Vous voulez quelque chose qui puisse transmettre des messages? Give me some time and take care... Yep, now we're talking. Ouais. I'm done. Here you go. What? Isn't
You made some little changes. Akasha terminals are already... Elle a modifié un terminal akashien. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Ah, donc du coup, elles vont pouvoir rester en contact quand elles retentent de sortir de la ville? Je suppose que ça doit être ça. I'll help you save the messages. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Akashien. Let's go then. Let's expose those... okay. That covers everything that's happened so far. Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you. Okay, now that you understand what's going on... Écoutons les messages. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them. D'innombrables I've espaces. entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. Hein? All these spaces are empty. Except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal. Ça avait l'air complètement normal. Tout avait l'air normal quand j'ai regardé l'intérieur. And if we take your word for Les it, autres espaces étaient Yeah, bizarres. there's another part here. We only received it last night. These spaces have been disappearing, one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here? C'est un peu flippant en vrai, hein, comme histoire. The message. It should have come from the traveler's Akasha terminal. On est dans un double épisode de Fringe là. After the beep, Je sais pas si vous vous souvenez de cette série par les scénaristes de Lost. also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? Espace sans présence humaine. All the bizarre spaces I saw. Tous les espaces étranges que j'ai vus en dehors de la ville avaient une chose en commun, l'absence de présence humaine. Was that space Est-ce que cet espace serait en fait le monde réel? Mais ne serait-ce pas catastrophique si un espace réel disparaissait comme ça? catastrophic? J'ai l'impression que chaque jour de ce cycle ne se termine qu'au son d'un bip. Bah oui, ça c'est sûr. That doesn't sound... All the bizarre space... Bon, ça doit être le troisième alors. Hein. Grosse énigme, hein. Gros gameplay. Après le bip, l'espace où nous nous trouvons disparaît également et on est transporté au jour suivant. Mais donc du coup dans un lieu différent aussi. Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces at Paimon's head is spinning? C'est quoi ces espaces? Consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. Il ne s'agissait que d'un jeu. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je peux le temps de lire. Look on the surface. Même si les choses peuvent sembler étranges ou effrayantes à première vue, il se peut qu'au bout du compte, elles ne cachent qu'un petit secret. The Archon War, La huh? guerre des Archons, That's an analogy and a c'est half. de l'analogie. Ouais. Ça me rappelle une énigme.
Rendez-vous sur un banc familier de la ville pour réfléchir. Ça fait réfléchir. Do you want some alone time to think? All right then, Paimon won't disturb you. Oh, j'ai mangé des marshmallows là tout à l'heure qui venaient du press kit Doctor Who. Doctor Who. Eh ben, c'était bon. The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Okay. Doctor Who. Go ahead, Dunyarzad. Who. See you later. Have you figured it out yet, Trevor? Time is ticking away. Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time, we're gonna get to the truth. Attends, fais voir. Doctor Who. Doctor Who. Et en anglais. Doctor Who. Doctor Who. Doctor Who. Doctor Who. Doctor Who. Doctor Who. Ok. Et en allemand. Doctor Who. Ah oui, c'est Vous. Ok, ok. Et en ouïghour. Ah, il n'y a pas le son. Il n'y a pas la voix pour le ouïghour. Ok. Et en suédois. Läkare-som. 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 Et en thaï. Mokrai. 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 Très bien. Genshin Impact du coup. You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? Le test du festival Sub-Zero, c'est obtenir votre diplôme. Okay. Alors. Okay. Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate. As it is the L'Akasha s'appuie sur la puissance d'un gnosis pour fonctionner. C'est ouais. the wisdom of the entire. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. All the bizarre. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia forest. Except these have no sign of human presence. Se lever dans la forêt d'Avidia, sauf qu'il n'y avait pas la moindre trace de présence humaine. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Non. Avec ça. Et oui, les gens ne rêvent pas. Mais en même temps, il n'y a pas de gens. On est tous pris dans un rêve. En fait, ce n'est pas que les habitants de Sumeru ne rêvent pas, c'est juste que l'Akasha s'est emparé de leurs rêves. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is L'Akasha leur vole leurs rêves sans qu'ils le sachent. and those spaces Ces espaces sans présence humaine seraient des rêves volés qui n'ont plus de propriétaire. Ça expliquerait pourquoi ils avaient l'air si bizarres quand Clitoris 166 essayait de les décrire.
So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of the... C'est vrai ça. The Akasha relies on the S'appuie power sur la of puissance d'un gnosis pour fonctionner. It is the manifestation Manifestation du pouvoir de la divinité de la sagesse. It compiles the wisdom of the entire populace. And it grants knowledge to the people. Oh, okay. Those À mon dream avis, c'est parce que... controlling Ah, mais c'est creatures bon, in hein. the forest First try, hein. power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? Le samsara, le bip est un signal d'alerte pour les opérations de l'Akasha. Bien que nous ayons retiré nos terminaux, nous l'entendons toujours chaque soir. Ces espaces ne cessaient de disparaître sous mes yeux et après le signal sonore, de nouveaux espaces apparaissaient de nulle part. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces... Correct. The Akasha is keeping each person's brain. Je vous avoue que cette phase de gameplay me laisse pantoise. Consciousness from their own dream. Placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival along with everyone else's. Harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream. And so begins another samsara Le cycle. nouveau jour s'est écoulé dans le rêve. People wake up to yet another dream about the Sub-Zero's festival. Pardon. That belong to them are once again harvested by the Akasha. And so it continues. This is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Une machine à récolter des rêves, ouais. Using analogies well is an excellent habit to get into. C'est le nom d'ailleurs d'un très bon tome de Spirou et Fantasio, ça. Machine qui rêve. From our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. All right, last question. Who am I? Qui suis-je? Quoi suis-je? Dans quelle étagère? La divination alchimique est censée être une révélation divine de l'archon d'Endolo. Alors Sinaïda s'est référée elle-même comme étant la lune. So you know this. Tu l'as donc remarqué. Vous êtes la Rani Kusanali. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the... It's funny. Ah, tout ça pour ça, quoi. Ah, c'est bon, on l'avait cramé dès le début, hein. Salut Pouloute. Comment ça va Pouloute qui est arrivé dans le chat? Ok. En revanche, je serais ravi de répondre aux questions que vous posez sur ce qui se passe maintenant.
You asked me that now that you know this is all. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Quel accueil, n'est-ce pas? All this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't On expose voit les chouchous, tiens. Alors que nous avons un viewer jaloux dans l'assistance, il s'appelle Dionyso. À propos des effets secondaires possibles, rêve collectif. Dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? You might say your mental fatigue has already answered this question, especially those whose health. Ouais, bon, bah on a compris, hein, du coup, tout ce qui s'est passé. Deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying. Peu importe ce qu'ils essaient de faire, c'est impardonnable. After we end the Sub-Zero's festival, Samsara, we have to look into them. How can the sages of the academia? In the end, I'm just the. Je ne suis que la lune, le véritable soleil est parti il y a longtemps. And a moon? Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the Samsara tomorrow. Wait, now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey, what's wrong, Nahida? Où est Dunyazard? What you're thinking right now is correct. Ah! Did it disappear? No way. Or the real Dunyazard. La conscience de la vraie Dunyazard a disparu en effet. Elle ne peut plus supporter la récupération constante de ses rêves. Oh. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. Oh, ok. So another Dunyarzad. Une autre Dunyazard est apparue pour la remplacer dans ce rêve, dans le rêve. And the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality. Elle ne vivait que pour retarder son Éléazar. I just gave her a little wisdom, so Je lui ai apporté un peu de sagesse pour qu'elle puisse envisager la vie sous un angle différent, qu'elle puisse être elle-même. But even so, she's still far from it. I'm still a long way off from being a real. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sub-Zero's festival. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the Samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sub-Zero's festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host Son rêve appartient à un hôte qui l'a créé. So, well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with ça serait pas elle. imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when a server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it.
However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like... And even if we did find them, Oh, une boîte de foin, c'est bon. Il y a 18 PNJ dans tout le village. Ça devrait agir quand même. like you said, don't wake up people. Par contre, le coup qu'elle était au courant de tout, elle nous disait oui, mais je peux pas vous le dire parce que sinon ça va vous faire un choc mental. Ça va quoi, c'est pas non plus. Has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far, only for Dunyarzad to... Ouais, c'est ça. No spoil, faut meubler 2 heures de quête. She was such a good person. C'est vrai que ça fait plus de 2 heures qu'on y est là. Presque 3. Yeah. Enfin non, un peu moins. Dunyarzad is what kept 2, us 30. going this whole time. But we mustn't lose hope, traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. Paimon's wondering, do you think... Huh. That's true. But so, who do you think that... Oh, that would make sense. Let's go ask him some questions. Je t'avoue que j'ai choisi la première solution, j'ai même pas lu exactement ce qui était proposé. Faris, le chevalier des fleurs. Je vois même pas à quoi il ressemble en fait, ce boug. Faut ralentir les joueurs qui vont trop vite, ouais, c'est un peu ça, ouais. Non, franchement, l'idée de la quête est plutôt intéressante. Puis ça change tellement de tout ce qu'on avait pu faire jusqu'à présent dans Genshin que rien que pour ça, c'est pas mal, quoi. Pat. You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine, just... It's a little hard to explain. An experiment? That... Could you make a wish? Imaginez que votre souhait se réalise sous vos yeux. You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zero's... Less questions, more wishing! Okay, my wish. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but... Mademoiselle Dunyarzad soit heureuse. I noticed earlier that she looked a bit down, and she just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Fairest Knight of Flowers is because I'm special to her. So, you have a crush on... Oh, is it that obvious? When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zero's festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 years... Okay, yeah, that was a bit much. Felt okay. I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. Ouais, j'ai modifié un peu les bibliothèques derrière moi. Oh, you're... What?
but only one portion of Yalda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Déménager à Dubaï, ouais, bien sûr. I don't need to see her appear right in front of me, as long as she's happy. Guess he isn't the host of this dream after all. C'était quoi la deuxième solution? Je sais plus. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of Tout le monde l'adore, mais aucune idée. Ah ouais, personne ne sait qu'elle est en train de mourir, quoi. That sounds like Dia. Oh, right. Si ça se trouve, c'est le rêve de Deya. Huh? Si ça se trouve, c'est le rêve de... du Nyazard, là, non? Pat. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est la baston. Oh, it's you. Great timing. Please take... Partez avec du Nyazard. Hey, this is my job. The homie Yanni's pay me, not you. You Ça serait étonnant que ça soit son rêve à elle. knock yourself out. Why are you so worked up anyway? Anyway, watch yourself. So you got yourself some backup. Suit yourself. You're go... New punching today. Vous êtes sérieux? Try to keep up. Je m'attendais pas à faire un combat maintenant. There is no escape. Allez, crame-le, Goomba. Where do you think you're going? I'll protect us. Now you shall perish. Mais pourquoi ils sont pas... Attends. The Temple of Wisdom. Nova, get them. On va finir le combat dans le bar, façon Yakuza. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? Qu'est-ce que vous disiez là? Ah oui, avec Bennett. Ouais. Heat of both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, she said it was because she had forgotten something. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed, yeah. Even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. This is the place. It's rude. Ouais, et ouais, d'accord. Okay. Paimon's... L'épisode au-delà du réel qui est en train de se transformer en épisode de Colombo. This was only a temporary Résidence temporaire, il n'y a quasiment rien à l'intérieur à part ce livre sur la table. Oh non, j'ai pas lu, hein. Oh, MDR, j'ai pas lu, hein. Dunyarzad avec tout ça. On dirait qu'elle pensait beaucoup à nous. MDR, j'ai pas lu, je vous laisse faire un arrêt sur image, bien sûr. Pour prendre le temps de tout lire. Elle devait vouloir nous l'offrir le jour du festival Samzeruz.
we never would have known. But now that Elle en avait gros sur la patate, hein, du Hazard. Hein. even think her. Hey, where are you off to now? Et la fameuse quête des Arananas, c'est plus ou moins intéressant comparé à cette quête-là? Parce que là, tu vois, plein de gens m'ont dit que c'était une purge. Ouais, c'est un peu long, mais c'est intéressant dans l'ensemble, non? Question de point de vue, ok. C'est long, mais la fin est banger. De toute façon, les Arananas, on essaiera de le one-shotter sur un stream. On se fera un stream de 12 heures. Et on la fera complètement, quoi. On fait un ce-bâton Arananas. Ce-bâton Arananas. Quand le timer s'arrête, je rage quit la quête. Faudra plus qu'un stream. Ah ouais? En 12 heures, c'est pas assez pour les Arananas? Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. 10 heures à parler à des Pokémon, j'ai des PTSD à chaque fois que j'entends dans la forêt. Ah merde. Autant faire le 100% explo, Mondstadt lié. Ah ouais, à ce point-là. Ok. Non mais en fait, elle est intéressante cette quête parce qu'elle est particulièrement triste en fait. C'est très mélancolique, il y a beaucoup de questionnements, ça en dit beaucoup sur le lore. Moi je la trouve vraiment cool cette quête. Hein. And the way her eyes sparkled when she talked about Milu's dance of Sub-Zerus. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, Traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... What? Where are we going this time? La danse de Sub-Zerus? Mais comment elle peut avoir lieu? Il vaut mieux faire partie par partie. Ah ouais. Mais c'est genre quoi? Il faut genre 20 heures? « 20 heures, 30 heures pour les Arananas ?» Continue to resist. We will have to order an investigation into every single event organizer. On se perd vite. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the academia. I don't want to drag you into this. Traveler? Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste. Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Oh, of course. Ah, ce sont des marionnettes. Si c'est le plan des singes, ils vont pas s'infliger ça à eux-mêmes. So they're just substitutes.
What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisaras? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. Dunyarzad, did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, how? Yeah. What's going on here? Huh? Imagine que le grand sage et sa suite ne sont pas là devant toi. You guys are acting... Hey! They disappeared! So Nilu's the host. What a surprise! Purple Padisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage. It's just like the example Nahida told us. People assume there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras. So when you saw the flowers, but if we want to end the samsara, how should we make... Am I dreaming? Huh? So I'm right. A répondu à notre célébration du festival Sabzeruz. Yes, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? Elle se prend pour Naïda, c'est marrant. Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a... L'histoire du premier sage. Pour éviter une calamité, il est parti à la recherche de l'archon Dendro. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged. Plein de zones sont bloquées si on fait pas les quêtes à Ananas, ah ouais. She finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried. The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife lying next to him said, You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love. In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City and founded the Academia. What a happy ending. So, the first sage was dreaming Grande quête fil at rouge. the Ok, beginning ok. of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But I see. Well, it just so happens that today's Sabzeruz festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sabzeruz as beautiful as we can. J'attends ça depuis toujours. Au moins depuis 3 heures, ça c'est sûr. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god,
The dance of Sub-Zerus. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance. Quelle belle scène! Donc là, la boucle va être terminée, c'est bon. On s'étire. Je crois que c'était le festival. Ça veut dire qu'on est le lendemain, donc c'est bon. Retire ton terminal akashien. She's not in her room. What happened? Huh? What usual spot? Ouais. « 30 jours de Welkin ». Qu'est-ce que c'est, le Welkin? Well done, Traveler and Paimon. And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sub-Zerus Festival for me. I'm sorry, who are... 90 par jour pendant 30 jours. Ah. Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream. And I saw Nilou performing the dance of Sub-Zerus. Oula, la manette qui vibre. Fin de l'acte 2. Bah c'était cool. You. Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zerus festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about that? Je me prends en préféré de la voyageuse. Habile façon de me dire de me barrer, de revenir au tout début. Ah, ça aurait été vraiment triste qu'elle soit vraiment décédée. Merci Aurélien, c'est très gentil. Merci pour ce 6e mois. After we parted on the last day of the Sub-Zerus festival, I left the city and saw what the traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha On n'a pas pu supporter que l'Akasha récupère ses rêves. Sa conscience a commencé à se dissiper, mais cela signifiait aussi qu'elle échappait au contrôle de l'Akasha. Fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream.
where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible. But it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. Not a moment too soon. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. Oh non, mais moi c'est bon, j'ai pas d'autres questions. Hein. I hope my answers were satisfactory. Je trouvais ça très clair. Hein. And go and get some... Allez, vas-y, on se casse. Hein. Maybe you were sleepwalking. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh. We spent quite some time. Ch'tong, quête terminée. Since we last said goodbye to Lesser Lord Kusanali, we haven't heard anything from her. Ok, donc là j'ai pas mal d'autres trucs à faire. We can't just keep waiting around like this. Let's go find Catherine and pick up some work so we can at least keep our... Attends, d'abord je vais voir s'il n'y a pas des trucs à cuisiner. Faudrait que je retourne à Inazuma récupérer des poiscailles aussi. Oh là là, tous ces niveaux de maîtrise là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes de niveau de maîtrise. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui me manque là? C'est quoi ça? Noix d'Agilénac. Oasis des déserts de Sumeru. Ah mais c'est vrai que les déserts, j'y suis pas encore vraiment allée. Ch'tong. Qu'est-ce que c'est? Oh! Ok. Constellation. Mais c'est vrai que je l'ai pas vraiment joué en version Dendro. En fait, je l'ai même pas joué du tout depuis un moment. La suite des quêtes sont excellentes. Bah, déjà que celle-là, moi, je l'ai trouvée cool. Recrutement de la Légion des 30. J'ai tellement de quêtes en cours. Quel enfer. J'ai Naïda, ouais. Ah oui, c'est ça, c'est quand t'as pas Naïda. Pour avoir le Dendro, tu prends la voyageuse comme ça, ouais. Does make sense. Et là, la bannière, c'est toujours l'autre, là. Rouillot, machin. J'ai 11 678 primo. Je sais pas combien ça fait de tirage en tout. Je vais attendre la prochaine bannière. Bah, Poulout nous disait la dernière fois que Vriot, là, je sais pas comment il s'appelle, il est particulièrement agréable à jouer, ouais. Pour les combats, c'est sympa. L'Archon Hydro arrive bientôt, ouais, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Let me think. Oh, How about this? Please attend academic symposium this afternoon and recite a love poem on stage. Wait, say what now? And if possible, Comme tu vois, action du public après votre récitation avec un daguerréotype. What kind of commission is that? I see. It appears that you're not. In that case, please go to Port Ormos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. Hey, that's not any better. Du coup, ouais, faire 10 tirages, c'est combien de primo? I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Paimon's
gotta ask. 1600. Exactly has been submitting these commissions to the Adventurers Guild. Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see the two of you in action. Ah! I was hoping you would actually take one of those commissions. So it's Nahida. Paimon just knew Catherine wouldn't crack those kinds of... From when she said... So it's been you this... Are you... Yes. I've been sleeping ever since we parted ways. And I even had a really, really long dream. It was another dream about the Sub-Zero's festival. In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace. Ça me donne envie d'acheter de l'encens. City was holding hands as they danced in Et un tapis avec des fleurs dessus. Et après, je ferai mes streams avec un sarouel avec mon encens. Et je serai en tailleur au milieu de mon bureau de stream. En fait, j'ai beaucoup de mal avec l'encens. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu une ex il y a très longtemps qui était passionnée, enfin qui était fan d'encens, quoi. Et du coup, chez elle, elle en mettait toujours une blinde. Ce qui fait que, alors c'était il y a très longtemps, hein. Mais du coup, à chaque fois que je sens de l'encens, à chaque fois, je me rappelle de cet ex. Et bon, comment vous dire que... C'est pas forcément des mauvais souvenirs, mais bon, c'est l'histoire ancienne, quoi. Alors que ça sent bon, hein. Quand il y a des magasins, des fois dans des magasins il y a de l'encens. Je me dis, ah putain, ça sent trop bon. Et après, 5 secondes après, je me dis, ah merde, putain, j'ai l'impression d'être dans la chambre de mon ex. We can only cure it by finding a way to take care of Irminsul's own withering. But for the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning. Et en l'occurrence, elle s'y connaissait vraiment, donc c'était toujours assez subtil. So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages' activities. As for how we should pull that off, découvrir et empêcher les plans des sages. Trop d'aventuriers passent par ici. On vous emprunte Catherine un moment. Chapitre 3, acte 3. Rêve, futilité et tromperie. Et ben voilà, pile quand je vous parlais de mon ex. Tu connais ta pitié actuelle? Ah, ma pitié actuelle? Non, je sais pas parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tirage. Donc je serais absolument incapable de vous dire actuellement. Voilà. Ah, le Scorpio, ah ouais. Le parfum ghetto de base. Ok. Bah c'était chouette cette quête, hein. Ça a duré quasi 3 heures, un peu moins. Mais j'ai beaucoup aimé, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne tout de suite ou ouais, vas-y, hein. De toute façon, après, là, moi, c'est mon dernier stream ici. Demain matin, je pars à Paris. Et je vais essayer de faire des streams de mon hôtel. Bon, ça sera vraiment des streams random, quoi. Mais du coup... ouais, à voir, quoi. Bon, du coup, le prochain Genshin, ça sera pas avant... ça sera pas avant... Je pense autour du 10 novembre, un truc comme ça. Ouais, vas-y, hein. Autant continuer, je pense. Parce que là, de toute façon, là, il est 15h30. Je vais continuer jusqu'à 17h. Ouais, on va continuer ça, hein. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. I've already tried that. But all the key members of the academia, even the core third, it seems that from the very beginning,
They've been guarding against info leaks from the Akasha. Have you already caught the sage? I'm guessing not yet. But this trusting me would make perfect sense if they've... In any case, I probably can't take over their minds directly. No way, that's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all, every person in Sumeru... Nahida, according to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia... Écartons d'abord les propositions irréalisables, que l'on peut arriver à une solution pratique et correcte. Ouais, ok, blablabla. Étant donné qu'il est impossible de posséder directement les personnes clés et d'impliquer les gens ordinaires dans cette affaire, trouvons pour nous aider quelqu'un qui est déjà empêtré dans cette histoire. Ah ouais. Former un espion. Ah oui, d'accord. Ah, d'un type nommé Alaitam, c'est ça? Ah, c'est là qu'Alaitam va revenir. D'accord. Do you still remember that female scholar named Setaria? Setaria? Non, je me souviens pas. Assistante qui suivait toujours le grand sage de l'académie. Setaria, je vois pas qui c'est. Arrogante et méchante avec Nilou. Ah, si. I've always liked observing all kinds of people. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic... Putain, mais c'est vrai qu'il y a le désert aussi à faire. Into the academia. On n'est pas rendu, hein. The opportunity to serve as... Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Setaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth. The star began to waver. Instead of staying beside such as, but in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eye. From the sound of it, Setaria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the academia. Elle est contre ce que fait l'académie. Elle se sent également coupable vis-à-vis de son pays natal, le désert. De toute évidence, elle ne fait que fuir ses problèmes. Lorsqu'ils savent pas où se placer, ils choisissent de faire l'autruche ou de suivre le courant jusqu'à ce que les problèmes deviennent si importants qu'il est impossible de les ignorer. Elle est redevenue, malgré elle, la complice des sages. She can't deny her part in their schemes anymore. Right. We must somehow make her face her problems again. That way. Non, c'était celle qui... c'était le bras droit du sage, je me souviens très bien de sa tête. As an opportunity to redeem herself. From my past observations, Setaria will take a day off from... Tous les 10 jours, elle prend un jour de congé et se rend en ville pour faire des emplettes. Je trouve qu'elle ira faire ses courses demain après-midi, c'est une chance pour nous. Let's go check out some of her favorite spots. Ok. Go la marave, ouais. Je pensais juste l'espionner, mais on peut la marave, effectivement. Ah merde, désolé, j'ai oublié de mettre le full screen. So should we ask the fortune teller about Setaria? No, I already have enough information on Setaria. The most important thing now is for you to pay attention to la façon de parler de la propriétaire de l'échoppe et aux informations clés qu'on pourra tirer de cette conversation. Hawking style and my poor lost lambs.
Have you become troubled over Pauvre agneau égaré, êtes-vous dans le doute par rapport à votre destin? voice of wisdom? J'entends souvent la voix pleine de sagesse de l'Archon près de mon oreille. Si l'Archon accepte de vous accorder sa miséricorde aujourd'hui, je pourrais peut-être vous montrer la voie à suivre. Really? C'est qui cette connasse? Elle se la pète là? My friend here has some doubts regarding her future. Can we get a... Of course, of course. Chacha. It would seem that Harut and Marut are Harut et Marou. Oh, c'est mignon. at some time in the past. You have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Health prospects. No problem at all. The gods have spoken. The truth shall be revealed. Your life shall continue on for many tens of thousands. Espérance de vie de plusieurs milliers d'années. Marut, did you two spoil my divination? I've never read a... Oh, chacha. Actually, Paimon thinks this is... I admit that the orientation... Je suis pas en forme aujourd'hui. Je ne vous demanderai pas d'argent. Oh, bah, encore heureux. That can't be helped. Ouais. If you were to bring some food Croquette pour les chats la prochaine fois. Si Harut et Marou sont de bonne humeur, perhaps they could help you peut-être qu'ils pourront reverse. changer votre sort. J'en ai pas déjà en stock. Recueillir des informations. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep, it belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Oui, oui, c'est moi. Sounds like I'm in Je parle un peu plus aigu, mais c'est bien moi. Speaking of, where did you learn this trade? Ah si, ça c'est vraiment... I suppose you could say it all started with my dad. Ah oui, non, d'accord, elle fait exprès de prendre la voix de Catherine. In clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret. And I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough Mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. Recueil d'informations. Jump, jump, jump. Everybody. This should be our final stop. Sataria is always thinking of this restaurant when she's working at the academia. So she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you've really thought of everything. It's my duty to protect Samari's citizens, after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember.
If I recall, you À l'époque, vous discutiez de conception de navire avec quelqu'un. That's right. Toujours été intéressé par tout sujet technique autour des After navires. all, I grew up in Liyue Harbor. Ah, le port de Liyue, j'ai la ref. Staring at the ships going in and out of Je the suis allée à Sumeru pour faire des études. Malheureusement, je manque de talent, j'ai donc pas été admise. I'm still discussing all kinds of problems with different scholars. And I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get to the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Amazing. Sure, but you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Yes, that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. C'est quoi, la musique, elle est un peu forte là. Thank you so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. Je vois pas trop où ils veulent en venir, mais bon. Was that everybody? Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough. Ouais, un peu lent, ouais, bon. C'est vrai de vouloir obtenir toutes ces informations. Ah! Paimon qui pose les vraies questions. You still haven't told us how you're planning to make Setaria face her Comment vous problems. comptez obliger Setaria à affronter ses problèmes? Already used to avoiding her problems. Trier les barrières I psychologiques. remember you mentioned that the Eremites in Port Ormuz are all, although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Setaria's soft spot. Ok. Paimon gets it now. You want to take advantage of the guilt Setaria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the Elle sait people pertinemment qu'elle devrait rentrer pour aider les habitants du désert. Or, au lieu de cela, elle s'associe aux sages de l'académie. Si on l'accuse au nom du roi... Ah ouais. So, well, King Dashret is long Oh, c'est quoi le but? C'est de la faire culpabiliser un max. also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of King Dashret's believers, she would definitely be wary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very Ah, different. mais c'est littéralement ça, on va la manipuler en fait. You're going to possess those people we just talked to? Yep. Possess them through the Akasha. Imply they've already converted to the faith of King Dashret, and then convey our made-up will of King Dashret. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Setaria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. Ah, so that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Huh? That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Huh. That is pretty convenient. But what does she have? Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's get... Ok. Donc le lendemain après-midi, entre midi et 18h. Pof. Ok. Ah, tiens, je vais en profiter pour récupérer mes success. Stong. Stong.
merveilles du monde. Je suis déjà à la moitié. Here she comes. Je suis déjà à la moitié du level 42, c'est cool. Quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her. Oui, c'est vrai que juste avec une petite transi, ça serait plus justifié. I trust you'll know what to say. Trouver les paroles pour ébranler, ouais, d'accord. Looks like they've already started talking. Let's find. Je vois pas trop comment on va fonctionner, mais... Ah, d'accord, on prend... Ah oui, ok. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Ah ouais, d'accord, on est carrément à la place de... Are you still listening to me, Nabia? Oui. Of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Ah. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. Strange. Your cats seem pretty worked up. Ah, les chats se rendent compte qu'on n'est pas nous-mêmes. C'est drôle, ça. Happy kitties. Oh, what are their names again? C'est Arut et Marut. Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Petit Arut et le petit Marut. So, alors, prédiction aujourd'hui ou pas? want me to read for you today. You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? Le mouvement de tête avec Paimon qui se barre. No problem at all. Très drôle. Gods will reveal the truth. The gods are asking, Setaria, why haven't you gone home? Pourquoi ne rentres-tu pas toujours chez toi? Home? L'Archon sait-il vraiment à quoi je pense? Setaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be true. Oh, la manipulation, ça va fucked up son cerveau. Sorry. Après, il va falloir qu'elle aille voir des psys. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And if Elle est un peu crédule, hein, cette Aria. C'est pas pour dire, mais... Is there a specific god who Lequel les archons murmurent à ton oreille? What an inconsiderate and naive question. Le roi Deschrette. Speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, King Deshret. King Deshret? Pas étonnant qu'il m'interroge comme ça. Such a demand of me. Comment est-ce possible? Il a péri il y a bien longtemps. Resurrection has been spreading like wildfire. It's all just a Je suis sûre que cette Aria, c'est le genre de personne, quand elle se sent pas très bien, elle dit que c'est parce que Mercure est en ascendance comparé à Vénus, qui est plus sur la descendance. What insolence! I am King Deshret's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power. Ah, ça, c'est parce qu'elle a la lune en Mercure. Even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Bah voilà, elle est disturb. Ah, super. Ah ouais, bah super. Ah ouais, c'est bel et bien rendu compte qu'il y avait quelque chose. Ok, donc elle n'est pas totalement conne pour autant. Oh, she just ran off in a hurry. She looked pretty upset too. Well done.
Sataria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Harabatop theories. And in any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sataria. He's out of games now, right on cue. Let's get ready to possess him right away. C'était marrant comme petit passage. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? Tu m'avais demandé de t'aider à trouver du travail. C'était dans quel domaine? C'était la maçonnerie. Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Merde, je me souviens plus. Il arrive à mieux marcher, il arrive de nouveau à porter des objets. Ah merde, c'était quoi déjà? Vous vous souvenez? J'ai un doute. Merci merci pour le 20e mois de sub. Je me suis toujours demandé, ton chat s'appelle Marou en référence à Marou, le chat de la série de livres pour apprendre à écrire. Non, pas du tout, parce qu'en fait, Marou, en japonais, Maru, en japonais, ça veut dire rond. Et en fait, Marou, quand il était chaton, il avait vraiment une grosse tête toute ronde, avec deux gros yeux très ronds, un peu comme le chat dans Shrek, là. Et du coup, voilà, quoi. En fait, il a été appelé à cause de ça, quoi. Bon, il arrive mieux à marcher. Hein. Oh, that's good Tant to mieux. hear. Ah. I've been thinking a lot about him. If I could get some more time off, I'd love to pay him a visit. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Let him know. Il est toujours chunky ou sa diète a marché. Ah, il a perdu du poids. Hein. Port Ormos. Depuis un an, là, je dirais qu'il a perdu facile 2 ou 3 kilos, ce qui est beaucoup. Hein. Ah non, là, il a un poids qui est tout à fait correct pour un chat de son âge. On le promène des fois et tout. Non, là, il est en bonne santé, le Marou. So, who are you siding with in all of this? Il braille beaucoup. The Academia or King Deshret? C'est le petit chat, quoi. I'm so jealous of you. You were born a child of the desert. Yet you chose to betray King Deshret, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Akeem, you don't mean you've also become a believer of King Deshret? What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Ça y est, elle est confuse là. I had no idea you'd be so good at this. Totally confuse. You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, let's keep going. Ok. Merde. Mais oui, mais je suis bloqué, putain de merde. Ça me fait trop rire. So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to prêcher auprès de toi. Je passe mon temps libre à étudier au sous-sol. Je crois que c'était au sous-sol, ouais. Hein. Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you Comment as-tu pu remarquer ça? C'est impossible. impossible. Nothing in the report indicated anything. Ah.
Are you still failing to realize that the Je academia réalise pas que l'académie ne peut pas berner le peuple. citizens? Shishan, don't tell me that you've converted to King Deshret as well. What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the academia and treated people as nothing more than experimental subjects? Please. Ah, c'était le roi écarlate. Putain, mais comment on est en train de la bully psychologiquement, mais la pauvre. Wow, Sataria's still trying to run from her problems. De pour, hein, si je puis dire. Justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards. What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? King Deshret! Many people I know have suddenly started believing Beaucoup de gens que je connais se sont soudainement mis à croire en lui, mais il est mort depuis longtemps. C'est impossible. Nothing is impossible. Ah bon? You know my name? King Deshret is immortal, and all who defy him will one day pay the price. Oh! Sataria, you tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of King Deshret, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. Sataria, why haven't you gone home? Perso, j'approuve pas forcément ces méthodes. Hein. It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of King Deshret. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such J'en profite pour me lever 2 secondes. How do you know me so well? Faut pas que j'oublie mon deuxième portable Just a believer of King Deshret? Or are avant you d'aller à the Paris. That's not important. The important thing is to pass judgment on the academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. Ah merde, je sais pas où I've j'ai mis. actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zero's festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city. And even the sages are still quite wary of him. To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the Y purpose of a-t-il un their moyen de work. mettre la main sur Is ces there a way documents for us to get confidentiels access que to vous the avez confidential mentionnés? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though,
I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see. Let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. The Academia entrance. Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right, I trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the God of Wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side! The Traveler's execution was ingenious. She's the one who deserves all the praise. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of Wisdom and Guardian of the Scholars? No. The truth is the true Guardian of Scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. Ouais, ok, bon. Donc attendez, le lendemain soir de 19h à minuit. Attends, il y a un truc là-bas. Le lendemain soir... Oh, attends, il y avait un truc là. Ah ah! Merci beaucoup. Donc le lendemain soir, entre 19 et minuit. Pof. C'est un peu long quand même, hein. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Catherine, we're here! Oh, you Actuellement, j'ai quasi 12 000 primo. That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just if something were to happen. After all, the Academia should... Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Anyway, enough about that. Off? What do you feel? Bon, j'avance un petit peu parce que ça se traîne un petit peu là quand même depuis tout à l'heure. There seems to be fewer people on the streets. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe I also can't... Furina, je sais pas qui c'est. Things feel a little off. Well, C'est l'Archon Hydro là, c'est ça? Paimon feels a little safer. Parce que pas mal de gens m'ont conseillé de plutôt attendre pour avoir la bannière avec elle. C'est ça, ouais, c'est l'Archon Hydro, ouais. Bah ouais, on fera ça, ouais. Dans 2 semaines, ouais. Bon, en plus, dans 2 semaines, ça sera à peu près le moment où je reprendrai Genshin. Parce que là, je vais passer 7 jours sur Paris. Donc ouais, on fera ça, ouais. Aurais-je une méga luck? On verra.
C'est où? C'est là? Ouais, c'est là-haut en fait. Ouais, si tu veux, bah pourquoi pas, ouais. Moi, dans l'idée, j'aimerais surtout finir Sumeru avant tout, quoi. Mais ouais, avec plaisir, c'était très cool la dernière fois. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je ferai enfin une session avec Mila. Peut-être un jour, d'ici 2027. Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. The Doctor? If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Sumeru City. What have you done to them? Docteur qui? I simply made Docteur Dotor. adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. Ah ouais, filou ça encore. Experiment is a success. And now it seems Filouilou. they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. What? That guy's a Fatui Harbinger! We can't just leave you here! Nor can I abandon the people of Sumeru. Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. Wow! Ok, le cramage a été fait. This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. Paimon wasn't counting on running into a new harbinger here. He called himself the Doctor. Dotor, je sais pas comment ça Tighnari dit. told us about him. Sataria did say that, and that even the sages are wary of him. Yep. Sounds like she must have been talking about the Doctor. Yeah. Doctor. Now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academy. Non seulement l'Académie de Sumeru manigance quelque chose, mais en plus il semblerait que les Fatouines et de l'Académie, j'ai pas eu le temps de lire. Fatui after this time. And yeah, Dottore. it would be a lot easier with Nahida's help. Nahida said we'll meet again outside of this. You mean? C'est des noms italiens. Ok. Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidia forest? C'est vrai, n'a-t-il pas été invité par les sages à travailler sur un projet lorsque nous étions chez lui dans la forêt d'Avidia? Oh, mais je sais plus, moi, il y a trop d'infos là. He might still know something. There's no time to lose. Interesting, interesting. Alors attends. Est-ce que j'ai pas un petit point de save là, genre là? C'est ça qui est bien, c'est que comme j'ai directement validé les points...
il y a un coffre là, c'est tentant. C'est tentant, mais le lore avant tout. Exécuteur fatu ont des titres sortis de la Commedia dell'arte. Petit champi. Tartaglia, effectivement. Signora, effectivement, italien, oui. Shogun Raiden aussi, italien. Ah bah non. A blonde-haired traveler and a floating ferry. A floating ferry. Take a look around. You've fallen right into... Are you mercenaries from the Corps of 30? Did you come here to arrest us? Corps of 30? La Légion des 30. Vous avez pris pour ces laquais au service d'autorités ingrates. Groupe de mercenaires d'élite dont les honoraires sont les plus élevés de tout Sumeru. Mission d'un certain monsieur qu'on appelle l'exilé. Ah oui, c'est les mercenaires de Dotole. Still wasting time. Ah ouais, par pitié, un petit combat là. Ça fait 3 heures que j'ai pas cassé des gueules. Avec grand plaisir. Mais reviens là, toi. New punching. Oh shit. Illusion shattered. Let the show begin. Ah, les claques que ça leur fait dans la gueule. Pas mal, hein. There is no escape. Allez, faut mourir maintenant. J'en profite pour cueillir un petit champi. Ah, mais il restait des gens. Pardon, excusez-moi, je vous avais pas vu. Vous êtes tellement insignifiant à mes yeux. Allez, c'est torché. Avec les flammes autour. Yeah, looks like we'll have to keep our guard, but this doctor guy seems like a pretty tough opponent. La Shogun se ramène. Putain, on dirait le nom d'un mauvais porno. La Shogun se ramène. J'imagine trop la boîte de films porno spécialisée en époque Edo. Yukata Entertainment présente La Shogun se ramène. Waf waf. Pourquoi il y a un écureuil là? Hop, steak. From squirrel to steakos. Very quickly. En dojin, ça doit exister. Oh, la sphère dojin autour de Genshin au Japon. Oui, il doit y avoir des choses. J'ai envie de le savoir, je ne sais pas. Ah, mais c'est Collei! Ah bah ça alors, ça fait longtemps. C'est vrai que la toute première quête à Sumeru, c'était sur la backstory de Collei. C'était assez intéressant d'ailleurs. Faudrait... Ouais. J'allais dire, faudrait peut-être que je monte ce personnage, mais en vrai, je sais pas. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. He won't... Oh, Collei! Speaking of Tainari, Ouais, je sais que théoriquement, il n'y a pas besoin, mais c'est une archère, quoi.
Master Tainari? You just left the Avidia Forest a little while ago. Toujours bien d'avoir une archère. What? Isn't Enfin, je crois. always saying that he never wants to leave the Avidia Forest? I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. En fait, je déteste tellement Ember que je me dis qu'avoir une autre, You left in a hurry this time, though. avoir un autre archer, ça serait cool, quoi. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I'd guess he had something urgent to take care of. Fichel, non. Master Tainari originally J'ai pas énormément de personnages. Hein. On avait compté la dernière fois, je crois que j'ai 22 personnages. like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Party's DI. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. Yoimiya, c'est... Je sais même plus à quoi elle ressemble. Moi, j'aurais bien aimé avoir celle... comment elle s'appelle? Celle de l'île... Kokomi, c'est ça? Fine. I'm used Kokomi, elle avait l'air to cool. by now. If you run into Master Tainari, please send to Got it. Mais je l'avais loupé de peu parce que... Nowa Tatsumi, voilà, c'est ça. Ouais, non, Kokomi avait l'air bien, mais je me souviens qu'elle sortait en bannière, genre le lendemain d'un week-end que je devais passer. Et je crois que j'avais dû une fois de plus tomber en dépression. Donc du coup, j'avais pas streamé pendant 1 ou 2 semaines. Et quand j'étais revenue, la bannière était partie. Et j'étais dégoûtée parce que c'était peu de temps après mon arc Inazuma. Ça devait être en mars. Je ne sais plus. Février peut-être. Très forte soigneur hydro qui applique bien son élément, c'est un catalyseur. Un catalyseur, donc ça veut dire quoi? Ah, enfin un nouveau lieu. Ça, c'est chouette. Comme Barbara. Ah oui, avec un bouquin, oui. Putain, il y a une serre. C'est incroyable. Vas-y, go. Mais j'aime bien faire toutes les quêtes, enfin le plus possible avec Naïda à Sumeru. Tout comme je jouais beaucoup Shogun quand j'étais à Inazuma. Je trouve ça marrant de jouer le perso qui est directement relié, même si je l'ai eu en avance. En fait, ça serait tellement drôle de réussir à avoir l'Archon Hydro avant que je commence à faire la moindre quête à Fontaine. Ça me ferait tellement rire, quoi. Du coup, ça respecterait... Ça respecterait, quoi. La tradition. Tradition de faire la quête de zone. Ah, putain, mais c'est un nouveau lieu, trop bien. Trop joli, putain, j'adore. Ah, ce bâti là. Salut Géo. Fais voir à quoi il ressemble Furina là. Genshin. Furina. Ok, petit flow. Je m'attendais à quelqu'un de plus... J'allais dire plus élégant. Non, ça va. Elle est globalement élégante. Mais ça serait marrant ouais, de se faire tout Fontaine avec le personnage. Déjà, ça serait marrant quoi. Dans une dizaine de jours. Ouais, mais comme je vous dis, ça correspondra quand je rentrerai de Paris. Donc en vrai, cool quoi. Juste, j'aurais bien aimé valider le point de TP. Je vais contourner. Voilà. Thank you, come again. Il va un panorama. Thank goodness you're okay. We were so worried about you. C'est la conscience de Naïda, n'est-ce pas? Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually,
It's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such... Huh? But I wasn't trying to win... Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. When you left, I was still in the middle of restoring Préparer la conscience des habitants. Heureusement, quand Dottore parlait d'insérer des informations dans le subconscient, cela ne voulait pas dire qu'il allait graver des informations directement dans le cerveau des gens, mais plutôt qu'il allait créer des illusions dans l'esprit de la population. Or, c'est quelque chose que je suis en mesure de gérer avec ma puissance actuelle. Ah! I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. What a relief. The doctor I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akashic. Would that mean you'd no longer be able to... Ah oui, d'accord, il existe un monde dans lequel Dottore peut prendre la conscience de Nahida. So it's Ah ouais. possible he already started messing with the Akasha. Que vous ne pouvez plus voyager librement à travers les consciences. Dottore est à l'intérieur de l'académie, c'est tout à fait possible qu'il continue à modifier l'Akasha. Ah mais il est overpower le mec. On est dans un Sentai, ça se passe comment? Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay. Let's just hope we won't get him into trouble. Alors tiens, je vais valider le panorama. Waouh, magnifique! Jardin de la pensée profonde. Something on your mind again? Let's work through it together. J'adore cet endroit. Avec la musique là, oh là là, c'est enchanteur. Quelle zone de ouf, hein. Franchement, j'adore Inazuma, mais Sumeru, c'est pas mal, hein. Oh là là, la serre, quoi. Ah, on peut rentrer dedans, putain, trop bien. Waouh, c'est trop beau. Trop bien, trop bien. Quel environnement, quel level design. Quel jeu, mes amis. It's Hypatia! Hypatia! Ah, what a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. Sur certains changements de plan de caméra, il y a un petit bug visuel. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've... Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Pariporna life? What do you L'aficionado de l'encens. My consciousness has already... ah ouais, Hypatia, c'est ça? Divine. Ah bah, c'est elle. C'est une de mes ex. It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last.
When my consciousness made contact with the gods. Ah oui, au tout début de Sumeru, effectivement. An unparalleled experience that was. Ah ouais, elle avait un peu cette tête-là. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? I've never heard of anything like that, but... Hold on. I brought some spirit borneo with me. Bornéol spirituel. All right now. Hold my hand. Ah oui, mais c'est elle qui va me faire planer je sais pas où là, avec l'arbre géant. Ready? Oh, ça doit être tellement bien. En 3 secondes, là, t'es totalement It's betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god, my creator, my mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human, my family, my friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me, a hope for the future, a fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. Incroyable cette cinématique. Donc c'est Nomade, c'est ça? J'avais bien aimé, j'avais fait le essayer c'est l'adopter là. Il était très cool à jouer, malheureusement bon bah j'avais pas réussi à le prendre. Did we actually just see the Balladeer's memories? Scaramuccia. Which is what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god. Such a noble. La quête avec Mona? Non, je crois pas. J'ai fait aucune quête de personnage quasiment. Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God, please grant me forgiveness and salvation. Elle est toujours aussi starbée cette meuf. Ça me rappelle quelqu'un. Ah. You! Why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Hypatia? That's how I always thought everything should be. Wait. Have I? Merci casquette, c'est gentil. My mind?
Tu l'as déjà rencontré à Inazuma, ok d'accord. Quand Yae te sauve de ses grippes pendant la... Oh mais je me souviens plus. Hein. C'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois que je rallume le jeu, je me souviens plus de ce que j'ai fait. Wait, something isn't right. Comment ça? En palette? Ah non! Ah non, ils ont pas empalé Catherine! Comment je vais faire pour récupérer mes primos, moi? Ça marche, Dionysos. Du coup, Naïda est sortie du corps. Alors lui, ça doit être le gentil, je pense. Quelle heure il est? 16h30. Allez, on peut continuer encore, on va dire un bon quart d'heure, un truc comme ça. Faudra que je cut à 17h grand max. Il faut que j'aille faire des courses, puis que je fasse ma valise, puis que je dorme. T'as déjà vu le trailer de Naïda? Non, j'ai jamais regardé aucun trailer de aucun personnage. Ouais, moi, quand il y a des gentils, moi, je les vois direct. Putain, mais Tignari! Ah, putain, mais il a toujours l'air aussi con! Controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the cavern. After that, Kainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't... Also, while we were running, the consciousness in La your conscience qui se trouvait dans votre corps m'a demandé de vous transmettre un message. Elle a mis Dodo à trouver un moyen de piéger ma conscience, je ne pourrais donc plus vous accompagner. Mais même par une nuit sans lune, une multitude d'étoiles peuvent percer les illusions et les mensonges. Peut contenir des spoils. Ok. Moi, je pense qu'un jour... on regardera, si vous voulez, ensemble tous les trailers de tous les personnages. Comme ça, au moins, je serai à jour. Notamment, la capture et la conscience de Naïda, qui peut entendre tout ce qu'elle dit. Elle est très prudente. Ah, elle parle en métaphore. Une multitude d'étoiles peuvent percer les illusions et les mensonges. The moon illusions and lies are from that alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Satar. Bah ça marche, Xipoulpi. Ouais, effectivement, je crois que absolument personne de la commu sera à Paris ce week-end-là, donc ouais, on verra. Hein. On verra. Après, on peut très bien aller se boire un coup juste à 3. Hein. Moi, ça me va très bien. Contenu classique de Genshin React to all characters. Ah merde, il y a déjà des gens qui l'ont fait avant moi. Fuck. Paimon, you said sanctuary of Suristan. Ouais, Pouloud, du coup, t'es sûr que tu peux pas venir, ouais. Does this mean that this Nahida you're talking about, eh ben, ok. who was occupying the traveler's body is... Si jamais tu changes d'avis, je suis là jusqu'à lundi de la semaine prochaine. This is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation,
safe. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side. So? Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that the project has something to do with the restoration of Irminsul. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? Ça marche, ouais, bah tu me diras. Hein. What? Do you have any evidence? En tous les cas, d'ici 2 semaines, on se refait une session. Ouais, 2-3 semaines, enfin je sais pas, courant novembre quoi, on verra. Ah mais lui c'est viscéral, qu'est-ce que je l'aime pas. Décrivez ce que vous avez vu quand vous avez changé votre conscience avec Nahida. So that's what happened. Pourquoi les symptômes de... That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since le premier doubleur était un pointeur, trop drôle. I secretly took her to Pardis DI and began searching for a way to return her to her normal self. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. The Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right, we've pretty much gone over everything we need to know, so we should head Ah ouais, donc ça y est, on va enfin aller dans le désert. What are you going to do? I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Ribat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. Klong. Sympa. Sympa. Bon, bah, sauf Tignari, hein, parce que vraiment, c'est viscéral, hein, je déteste ce mec. Bon, il y a plein de trucs à faire. Tiens, il y a un fungus, là. Ah, c'est tentant de le battre, mais le scénario avant tout. Il y a plein de trucs à faire ici, là. De toute façon, il y a plein de trucs à faire partout. Et donc, le but, c'est d'aller jusque-là. Caravane Ribat. Oh. Bonk. Pardon? Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, il y a un Dendroculus quelque part là. Pourquoi je ne le vois pas? Ah, là-dedans? Pas du tout.
like a lamb. Everyone hold hands. Nice and spicy. I'll be back. New punchy lucky today. Booba, get the Illusion shattered. Ah, c'est quelque chose les musiques de Sumeru. Ouais. Dès qu'il y a un changement de thème, de toute façon, ça fout le smile, quoi. But a momentary distraction. Alors, où est-ce qu'il est le... Ah, il est là-haut, en fait. Oh, ok. Time to go to work. There is no escape. grow, grow, grow. At the frying pan, into the fire. Into the fire. Now you're testing my patience. Inazuma shines eternal. Gotcha. Illusion shattered. Make yourselves at home. Booba, get them. Eat this. T'es vénère, toi, en fait. Hein. We'll meet again. There is no escape. Soigner un peu la team. Tu vois les musiques de Sumeru. C'est un peu extrême, mais... Allez, normalement ça va être bon. Oh, merci beaucoup la Mua. Merci beaucoup pour le raid. C'est très très gentil. Bienvenue à tes viewers. Shine down. Ah, écoutez, on est en train de se la donner grave sur Genshin Impact. Là aujourd'hui, on fait le scénario donc d'une région qui s'appelle Sumeru, qui est extrêmement sympa, qui est dans la jungle. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire avec ça. Faut le cramer peut-être. Pas du tout. Eh bien, je ne sais pas quoi faire. Et donc, bah, bienvenue, voilà. Hein. Ah, ça parle un petit peu aujourd'hui. Ça va, la Mua? Tu connais Genshin Impact? Tu veux que je t'explique? Hein? Comment ça? Ah oui, c'est vrai que toi, t'avais pas... Si, t'avais joué un petit peu, je crois, pour le Game of Roll. Il me semble, non? T'avais pas commencé à y jouer? Ou c'était Das, peut-être? Je confonds peut-être. J'ai envie de valider le point de TP avant de faire quoi que ce soit. Merde. Au secours. Au secours. Ok. Ah mais on peut pas passer là. Il est où le point de TP? Bon, du coup, vous étiez en train de faire quoi? En ce lundi après-midi. Commerçant. Tiens, il vend peut-être du stuff, lui, non? Ah non, c'est juste pour des infos. Comment vont les affaires? Et cette blanquette, alors? Ouais. Let's go. Comment est votre blanquette? Ah, attendez, je crois qu'il y a l'émission qui a été annoncée. Pretty lively here. So, just past this wall is the desert, huh?
Il y a l'émission qui a été annoncée sur Twitter à l'instant même. Je vous disais que le 2 novembre, je faisais une émission sur Paris. Eh bien, voici l'annonce officielle. Laserdisc, du coup, avec Pierre Lapin et un groupe qui s'appelle Atom. Voilà. Sympa, hein? Je suis invité dans une émission incroyable! Vous vous rendez compte le truc de ouf? Il y a une émission qui prend le risque de m'inviter. Ils vont me donner la parole. Ils vont me poser des questions. Ils vont dire, ah ouais, alors qu'est-ce que tu penses de... T'imagines la dinguerie, quoi. Bref. Tout de suite du Genshin Impact. Enough gawking. Come on, follow me. Huh? Ally time. Merde, attends. Ah, mais putain, pourquoi je peux pas courir? Avec la petite pause là. C'est le giga Chad. Ally time, ouais. Je sais pas. Attendez, je poste l'annonce sur le Discord. Where did she go? How did we lose them? They were just here a second ago. A second ago? More Eremite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. Ah, par contre, sur le visuel, ils ont mis DAMDAM au lieu de mettre DAMDAMLIVE. Je sais pas pourquoi les gens veulent absolument m'appeler DAMDAM. C'est comme là le groupe qui s'appelle Atom. Bah, imaginez qu'au lieu de mettre Atom, ils auraient mis Ato. C'est ouf quand même, hein. Pourquoi personne n'est capable de retenir mon pseudo? Moi, je trouve ça assez hallucinant, hein. Voilà le visuel. Le jeudi 2 novembre à 18 h. Voilà, je vais faire ça. Puis ça va être sympa, je pense, hein. Twitch.tv/ArteFR. Alors, le concept de ArteFR, c'est qu'il n'y a jamais de rediff sur YouTube. C'est que des rediffs sur Twitch. Ce qui, d'un point de vue communication, je pense, est nul à chier. Mais bon, j'essaierai de le dire à quelqu'un sur place. T'as reposté le fanart avec des nouveaux cheveux? Ah, t'as refait les cheveux Ah oui. Ok, je regarderai ça. C'est fou, mon pseudo c'est DAMDAMLIVE, c'est pas DAMDAM. Pourquoi les gens se butent à m'appeler DAMDAM? Ah, ça me fait halluciner. Hein. Bon, c'est pas grave. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia... Mais lui, c'est un ami ou un ennemi? J'ai toujours pas compris. DAMDAM, c'est rapport au torse protubérant qu'on ne voit que ça. Moïse voit que ça. Qu'est-ce que tu racontes, Sparkmaster? Je comprends rien à ton message. Alors attends, j'ai aucun intérêt à travailler pour ce projet. En tant que chercheur, je suis de ceux qui promeuvent l'indépendance de la recherche. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the Divine Knowledge Capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. Ah merde, il s'est fait ban.
Bah, j'aurais bien aimé comprendre ce qu'il racontait. Must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you and why you're so. C'est un raider de l'AMUA. The leader of Probablement un viewer très qualitatif. knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you in? Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail. So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. Am I right? No matter. Je préfère enquêter moi-même plutôt que d'obtenir directement la réponse auprès de vous. Est-ce que vous cherchez aussi à vous rendre dans le désert? Commencez par le village d'Aru. Le plus grand village du désert, et vous trouverez davantage d'informations et de ressources là-bas. Si on y allait ensemble? Mais quelle bonne idée! Ah, c'était une récidive. Quoi? Tu veux dire que c'est un mec qu'on avait déjà time out? Alors que le time out est formellement interdit à tous mes modos? Incroyable. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? Bon, bah écoutez, il est 16h48. Monsieur Jason Statham nous propose d'aller enquêter ensemble dans le désert. Et bah en fait, on va arrêter en fait. Hein, voilà ce qui va se passer. Bon, replay daily, hein, bien sûr. Replay daily parce qu'on n'a pas le temps. Et puis voilà quoi. C'est quoi ça? Un dragon des ruines terrestres. Ça, je l'ai déjà fait, ça. Ah oui, je gagne des primos juste parce que j'ai lu un texte, c'est ça. Il faudrait aller où, du coup? Ah oui, bah du coup, j'avais débloqué ce point de TP, donc on peut le faire. Statue des 7. Ah non, ça lance la cinématique. Très bien. Je le vis très bien. Wow, this landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! Juste après cette cinématique, j'arrête. Tiens, c'est qui ce perso? Je l'ai jamais vu. Sinon... Okay. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the academia. Général Mamatra. As to when and how I invited the General Mahamatra's wrath. Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment. C'est marrant parce qu'il a un visage assez jeune et une voix qui fait très viril. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Alhaitham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia.
À la tête des matras de l'académie, c'est un redoutable chasseur de tête, cauchemar de tous ceux qui commettent des crimes académiques. You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand. Has Al-Haytham done something wrong? I won't waste my breath explaining things. Al-Haytham, take it out. The divine knowledge Sors le capsule you're concentré de hiding on connaissances your divines que person. tu caches. Unless you want Ou me tu to veux que je le retrieve fasse it from... moi-même. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh! What should we do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Ahem. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here. Ouais, quelqu'un qu'on peut croire. J'attends quand même de voir le scénario dans sa globalité parce que. Mais te demande pas qu'elle nous trahisse sur un point ou un autre. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love. Vous, les universitaires, aimez remplir vos gros cerveaux de bien-pensance et imposer vos règles et vertus vides les uns aux autres. Comment osez-vous amener vos querelles ennuyeuses sur les terres calmes du village d'Aru? Quelqu'un va vous faire entrer un peu de bon sens dans vos crânes épais jusqu'à ce que vous appreniez enfin à respecter ces terres. Ah, apprendre les bonnes manières. Hey, did either of you hear a word? What's going on? Non mais là il est 16h54, putain je pensais pas qu'on aurait une cinématique de 10 minutes. Faut que je me casse là. Hey, all of you over. Someone's calling for us. Je commence à regarder qui on peut raid. Too strong. Let's get over there. That sounded like Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. Allez, c'est bon. Oh non, me dis pas qu'il y a encore une cinématique. Oh, je vais péter un câble. Je pète mon crâne. Choc barre de baise. Cette ambiance, c'est vraiment gênant. Ça serait un bon screenshot, ça. À poster sur Twitter quand t'as des gens qui s'engueulent. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. Candace. I am Candace, protector of Aru village. Elle est belle. Our savior has come at last. Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. Thank you so much. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're Pas top niveau gameplay, ah ouais. C'est quoi une quelle classe d'armes? The responsibility to protect my fellow villagers from harm.
And now that you have set foot within our village itself, Lance it is all hydro. the more my Ah, elle est responsibility hydro. to make Ok. absolutely sure that you pose no threat whatsoever. So please, have an honest, Support pas top. sincere D'accord. conversation with one another and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh! On second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Alhaitham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. C'est pas une blague, hein. Ça a vraiment l'air d'être une cinématique d'un quart d'heure. Pile alors que je voulais couper le live. Je le vis très très bien. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to... C'est littéralement une des cinématiques les plus longues qu'on a eues aujourd'hui. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request. But I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can... I will never give up on this. Vas-y, hein, c'est bon. Plus, now that he's no longer the General Mahamat, well, Sino, if that's your story, then why did you see Alhaitham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule. Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. Mais ça, on le savait déjà, ça. After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. Oui, elle était... Ok. Il est en train d'enquêter sur nous, ça c'est bon. Là, ça c'était la base, ça on avait compris, ok. Their words contain Et donc, one key piece of information, namely that divine information importante, les connaissances divines existent bel et bien. That gave me Rien all que I savoir needed to cela know. me suffit. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the Divine Knowledge Capsule. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those... I'd already given up on the assignment by then. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine... Criminals do love to talk about... Even though I ran into the Traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the Academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow... Mais même pas, Mila, il faut que je descende à la cave pour en prendre une. Je peux même pas, arrête, je quitte.
Et en plus, faut valider ces putains de dialogues. Putain, j'aurais jamais dû me TP ici. I'm willing to apologize if that's worth Et surtout que c'est pas intéressant ce qu'il raconte. behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt after all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you... Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy. As you wish. Mm-hmm. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the traveler and is currently recovering. Tu recommenceras au début du dialogue. Bah du coup non, surtout pas. So I decided. S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que j'ai pas envie de me retaper ce dialogue. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. Is that all? Well, that's more like it. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip out. Creatures? In the sandstorm? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry. The wind's died down. That means the Candace still isn't back yet, though. Is she alright? When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. Alright, let's go. We've been here long enough. Ah ouais, let's go, hein. Ouais, putain, c'était long et chiant. Oui, bon, ça permet de voir un peu l'interaction qu'il y a entre les deux persos, quoi. Mais Osef, quoi. Allez, on se casse. Pof. Fermez le jeu. Éteindre la PS4. Bon, bah voilà, en tout cas, pour ce... Pourquoi j'ai une calculette allumée? Pour ce... Pour cette session Genshin, dernier stream hein, du coup que je faisais dans mon bureau. Et puis on va se... je vais faire un petit raid là, je pense, chez Ken Bogard, je pense, que j'ai vu live là tout à l'heure. Alors, petit planning du coup sur ces jours à venir. Donc là, du coup, c'était mon dernier stream dans ce bureau. Demain, a priori matin, je crois, ou midi, je sais plus. Je monte sur Paris, je reste 7 jours. En gros, du 31 au 6, un truc comme ça. Donc, ah oui, c'est ça, c'est demain soir. Putain, mais la soirée d'inauguration de PGW, c'est demain soir. Ok. Non, mais c'est bien, je vais voir des gens, c'est cool. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire? Je vais voir un certain nombre de gens. Donc, je vais vraiment essayer de faire des lives cette semaine, même si c'est des petits lives. C'est vraiment mon objectif d'essayer de faire au moins un petit stream tous les jours. Et puis voilà quoi. Je vais voir des gens, je vais boire des coups. Je vais essayer de conquérir le monde, même si c'est un peu compliqué ces derniers temps, on va pas se mentir. Et surtout, je vais essayer de pas trop déprimer. Et ça je pense que c'est un défi encore plus dur que de streamer tous les jours. Donc on verra, hein, je vous tiens au courant. Allez, faisons un petit raid. En tout cas, merci d'avoir suivi ces 9 jours de stream consécutifs. Ouais, c'est ça, 9 jours. Attends. 10 jours. Du coup, c'était le 10e jour aujourd'hui. Donc c'est cool. Conquérir le monde, c'est plus simple que de pas tomber dans la dépression. Ah oui, non, ça... Et ça, je peux vous dire que... C'est compliqué. Mais bon. C'est comme ça, faut faire avec, hein. Va boire des coups. Voir des gens et boire des coups, c'est déjà un beau programme. Ouais, tout à fait. Ouais, mais il faut que je bosse, quoi. Là, je pensais pas ne pas streamer pendant un mois.
Donc c'est très bien que j'ai pu reprendre, mais c'est vraiment... Si là je veux continuer à... Enfin je veux faire avancer ma société et que ça fonctionne ne serait-ce qu'un tout petit peu... là c'est pas juste streamer, c'est pas suffisant. Là faut vraiment que je mette les bouchées doubles sur d'autres trucs, quoi. Donc voilà. Je vous tiens au courant de toute façon. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, bien sûr, je n'ai même pas besoin de vous le dire normalement. Qui est-ce qu'on raid? Il est toujours en live, Ken Bogard, là? Bah oui, il est toujours en live. Putain, ça fait 7h30 qu'il stream. Bon, c'est potentiellement la fin de son stream, je ne sais pas. Il a l'air d'être en train de discuter. Il est en train de regarder sa borne. Le stream tourne à 2 FPS. Pourquoi? Auto. Je ne sais pas. C'est potentiellement la fin de son stream. On verra. Allez, je vous laisse avec lui. Ah ben non, il vient de finir son live. Ah ben il vient de finir son live. Ok, très bien. Eh ben je balance le générique de fin et on décide après. Merci d'avoir suivi le stream. Merci beaucoup. C'était beaucoup de blabla, mais c'était cool. Allez, des bisous. Possiblement à demain dans une chambre d'hôtel. Quoi?